Kapitel 188, Feinde sollten ihr Differenzen beiligen, nicht neu schaffen, 9. Die Entscheidung über die Aufnahme von Mitgliedern AB der Präfektureben liegt üblicherweise beim Präfekten. Denn auf der Ebene des Palästhern hat die Kultivierung mindestens das Reich des Roten Lotus erreicht, welch sich grundlegend vom Reich des Weißen und Grünen Lotus unterscheidet. Kultivierend des Roten Lotus werden nicht allzu viel Energie in kultivierend niedrigere Stufen investieren. Obwohl der Palästher, der Palastmeister, der Militargesandt und selbst die sechs Heiligen das Recht haben, vom Präfekten genehmigte Mitglieder zu stornieren, wird normalerweise niemand dem Präfekten in einer so trivialen Angelegenheit Schwierigkeiten bereiten. Selbst wenn ein Präfekt niedrigerer Ebene will kultivierend niedrigere Stufen rekrutiert, kann dies nicht bedrohen. Solange die Rekruten fähig sind und die Interessen der Hohegestellten nicht beeinträchtigt werden, können sie so viel rekrutieren, wie sie wollen, weshalb Meinungsverschiedenheiten selten sind. Die Situation auf der Ebene des Präfektenherrn ist jedoch anders. Wenn es brenzlig wird, brauchen sie ein groß Streitmarkt, sich zu verteidigen. Deshalb werden sie natürlich nicht zulassen, dass die niederen Holen und Bergfürsten die Kontrolle über ihr Personal übernehmen, sonst würden sie die Kontrolle über ihr Untergebenen definitiv verlieren. Aus diesem Grund sagt Qin Weiwei, die endgültige Entscheidung liegt bei Yang Qing. Yang Qing dacht einen Moment nach, schüttelte dann aber den Kopf und sagt, Gut, die können sowieso keinen Arge Mädchen. Außerdem hat meinem Sohn das Leben gerettet. Wohin wären und Xiong Xiao beinahe aneinander geraten, und ich heb mich wieder auf Xiong Xiaos Seat gestellt. Diesmal soll es eine Art Wiedergutmachung für ihn sein. Außerdem scheint der Youngster zu sein. Wenn sich daran erinnert, dass ich dies Rekrutenlist nicht genehmigt habe, wer weiß, welchen Arge denn noch anrichten konnte, wenn es sich leisten kann, soll es tun. Schließlich arbeiten die unter seinem Kommando hart für mich, und die Azajade-Sekte ist kein Sorg mehr wert. Damit sprach einen sauber und schrieb etwas auf den Jadezettel, die List sofort zu genehmigen. Dann reichte Qing neben ihm den Jadestreifen und wies sie in, die Namen aufzuschreiben und ein List für den Geniepalast zu erstellen. Nachdem der Geniepalast die List der für die Erfüllung benötigten Mitglieder aus allen Quellen zusammengestellt hat, wird sie in den Mundpalast weitergeleitet, der sie wiederum vervollständigt und einreicht, bis sie schließlich dem himmlischen äußeren Himmel übergeben wird. Kurz gesagt, die Lage der Kultivierenden innerhalb der Regeln des gesamten unsterblichen Reichs liegt in den Händen des unsterblichen Heiligen Mu Fan Jun nachdem Qin Weiwei die Anzahl der Wunschkraftperlen, die Diocese ja vom Zhonghaiberg eingereicht wurden, geprüft und in Qingmai übergeben hat, wollte sie gerade gehen, als Yang Qing sie rief, Weiwei, lass miao noch nicht zurückkehren. Komm zurück und bringen zum Geniepalast, in zum Geniepalast bringen, fragte Qin Weiwei überrascht. Warum in zum Geniepalast bringen? Yang Qing schüttelte den Kopf. Das war nicht meine Idee. Größten Tianwu und Xiong Xiao haben persönlich darum gebeten, in zu sehen Qin Weiwei was natürlich, das größten Tianwu vom Geniepalast nicht Qingmai, sondern größten Tianwu meinte. Größten Tianwu möchte miao je sehen? Warum, mir fällt der Grund im Moment nicht ein, aber ich vermute, es hängt im IT dieser Schlag zusammen. Xiong Xiao und Miao Yi haben beide einen großen Beitrag geleistet und sind dadurch viel leicht bekannter geworden, besteht Gefahr, nicht so schlimm. Wenn sie die beiden wirklich zufriedenstellen wollten, hat größten Tianwu nicht persönlich eingreifen müssen, was genau passiert war, darüber grübelten wir noch. Wenn der Geniepalast Miao Yi sehen wollte, konnte selbst Yang Qing sie nicht aufhalten, also blieb Qin Weiwei nichts anderes übrig, als zuzustimmen. Nachdem Qin Weiwei in den Bewohnern des Shanghai-Gebirges Ruhe zugewiesen in Hof zurückgekehrt war, versammelte sie dies und gab den Befehl, Wu Tong, Miao Yi, beide begleitet mich, den Gutschein zum Geniepalast zu eskortieren. Die anderen kehren in ihr dueligen Gebiet zurück, dies war ein Alt Regel, die fast jeds Jahr wiederholt wird, die Bergherren in Santens way fahig untergebene, den Gutschein zum Geniepalast zu eskortieren. Doch nachdem sie die sen Befehl erteilt hat, waren einige überrascht. Auch Miao Yi war etwas verwundert,
Warum sollte sie zum Genie-Palast begleiten? War es nicht gong sun wu gewesen, der sie letztes Jahr begleitet hat? Später glaubte jedoch zu verstehen, was geschehen war. Erstens hat sein Stock bewiesen und war dadurch zu einer wertvollen Stütze des Genhegebirges geworden, wodurch sich qualifiziert hat, den Gutschein zu begleiten. Zweitens war sein Untergebener der zahlreichste und fähigste, die Hol zu verlassen, doch die Tatsache, dass gong sun wu nicht mitgenommen hat, überraschte ihn. Och gong sun wu schien verblüfft. Unerwartet trat vor und volltiet flehend die Hand. Bergherr, ihr Untergebener ist bereit, zu folgen ein anderer holen her, wu tong, wollte das Glück nicht trüben. Die gesamte Präfektur Nanchen wusst von der Verbindung zwischen dem Bergherrn und gong sun wu, und Orcher wollte ihnen helfen und wollte gerät zu. Kapitel 189:1, der ein same Gott, Teil 1. Die Bergfürsten hatten sich in der Präfektur Chongping versammelt. Die gesammelten Wunschperlen waren vollständig abgeliefert worden, und all Bergfürsten waren bester Lohn. Die Diesjährige Ernte war uppig gewesen, why hatten sie nicht glücklich sein können? In der Haupthalle versammelt, waren sie all tief beeindruckt und verbügten sich respektvoll vor Yangqing. Doch unter den Bergfürsten, die ein so reiche Ernte eingefahren hatten, war Qin Weiwei nicht. Wenn selbst ein kleiner Misserfolg bestraft wird, why sollte Yangqing dann in Zukunft den Gehorsam seiner Untergebenen sichern? Natürlich musste die Sen weggehen. Aber jeder wusste auch genau, dass selbst ein Verlust für die Adoptivtochter des Palastern ne vorübergehend war. Nach der Versammlung führte Yangqing die verschiedenen Bergfürsten persönlich auf ihren Drachenrossen zum Genie-Palast. Drinnen wirkte Miao Yi aufgeregt, während Wu Tongqin Weiwei in seiner Seat folgte. Endlich konnten sie das Haupt des Geniepalasts sehen. Obwohl aufgeregt war auch etwas enttäuscht, denn Xiong Xiao war ebenfalls dort. Als Feinde sich gegenüberstanden, gluten ihre Augen vor Wort, doch die Regeln hinderten ihn daran, Aja zu mächen. Auch Xiong Xiao war an die Regeln gebunden und wagte es nicht, unüberlegt zu handeln. Skickeniert Miao Yi Wan-ji zur Kultung. Sonst hat in langst getotet, die Sache hat sich nicht bis hut hingezogen. Zwischen den hochaufregenden, schneebedeckten Bergen waren selten Blumen und Pflanzen im IT schneebedeckt, Wasserfall waren gefroren, und Drachenfurt galoppierten durch die schneebedeckten Wälder und Berge und flogen gelegentlich über tief Schluchten und Täler. Der angesammelte Schnee rollte gelegentlich im IT donnendem Jettos herab und bremste die Geschwindigkeit der Drachenfurt. Der Genie-Palast lag inmitten der Berge, sein Architektur glich einem Spinnennetz, das sich über die umliegenden Hügel erstreckt. Auf dem höchsten Gipfel erhob sich ein praktischer Innenhof, in dem sich mehrere palastartige Gebäude befanden, deren Säulen und Balken kunstvoll versiert waren. Von unten betrachtet war der Anblick ehrfurchtgebietend, eine außergewöhnliche Erscheinung. In diesem bergigen Land war es unmöglich, sich vorzustellen, wie viel Arbeiter für den Bau nötig gewesen waren. Unterwegs genes Miao Yi die selten und wunderschön Landschaft und erkannte, dass in der Welt der Kultivierenden der Rang 1 Menschen im IT seinem praktischen Territorium korreliert. Die Landschaft nach der Schneeschmelz wird atemberaubend schon sein, ein Anblick, an dem man sich nicht satzen wird. Fuss des Berges angekommen, wurden sie von jemandem aufgehalten. Die Meissen, die am Innenhof eilten, bereiteten sich üblicherweise auf die Ankunft der Leute aus dem Bezirk Nanchen vor, und auch Miao Yi und Xiong Xiao wollten mitgehen. Unerwartet dreht sich Yangqing und dutit auf die beiden, folgt mir die beiden Feinde blickten sich instinktiv erstaunten, beide wirkten etwas seltsam, gehorchten aber selbstverständlich dem Befehl. Sie folgten Yangqing zum praktischen Hof auf dem Hauptgipfel, die anderen dürften ohne Erlaubnis nicht eintreten. Vor dem Haupte stiegen die drei von ihren Drachenpferden ab und stellten sich beiseite. Nachdem der Torwachtermensch ihre Identität überprüft hat, erlauchte ihnen den Eintritt. Beim Betreten des Palasts waren sie von der prachtvollen und imposenten Architektur überwältigt. Anstatt direkt in die Haupthalle zu gehen, winkte ihnen ein Jungdienerin in Palastkleidung, die in der Nahe wartet, zu.
Bitte folgen sie mir sie dreit sichem und 30 sie in einen Seitenhof, in ein Teehaus, wo sie warteten. Im Teehaus standen viel Tisch und Stühle, und einige Gast saßen bereits. Sobald Yang Ching eintrat, volltite sofort die Hand zur Begrüßung. Al unterhielten sich angeregt und lachten lautstark, schienen Yang Ching gegenüber sehr hoffentlich zu sein, was vor Zhongde Chengs Todd nicht der Folgusen war. Nach dem Malplatz gen Manhattan, stellten sich Miao Yi und Xiong Xiao bewusst hinter Yang Ching, die sie dort eigentlich nicht sitzen dürften. Aus den Gesprächen wussten sie, dass es sich die Präfekten des Geniepalasts handelte und sie nicht berechtigt waren, neben ihnen zu sitzen. Was Miao Yi und Xiong Xiao jedoch wundert, war, dass nur Yang Ching sein Untergebenen mitgebracht hat, die anderen Präfekten waren allein gekommen. Kapitel 189-2, der ein same Gott, Teil 2. Nach einer Weile wirkte Miao Yi unruhig und fragte, Schwesterchen, es ist etwas langweilig hier. Ich bin zum ersten Mal im Geniepalast. Darf ich einen Spaziergang machen, das Dienstmädchen lächelt und sagt, geh nicht zu weit weg und Meiderort, und die du nicht gehen solltest, haha, ich erinnere mich. Dank für den Hinweis, Schwesterchen, rief Miao Yi fröhlich, stand auf, verschränkte die Hand und zog beiläufig einen roten Umschlag aus seinem Ring, den in die Hand drückt, ein Kleinaufmerksamkeit. Sei bitte nicht so hoffentlich, das Dienstmädchen nickte leicht und nahm den Umschlag entgegen. Miao Yi stolziert hinaus, die Hand hinter dem Rücken verschränkt, und schlendert gemakklich davon. Xiong Xiao blickte erstaunt. Hat tatsächlich keinen roten Umschlag für so ein kleines Wesen vorbereitet. Die Miao Yi ihm das Geld bereits gegeben hat, konnte es schlecht blenden. Also drehte sich unauffällig und kramte in seinem Speicherring. Schließlich sorge einen roten Umschlag habe und bat die Young Dame, in Freude anzunehmen, die sie von Miao Yi zu Unrecht beschuldigt worden war. In der Haupthalle des Geniepalasts saß Hu Lingxiao, gekleidet in ein duns graues Gewand und geschmückt im einer grünen Harnadel, im unbewegter Min auf dem hohen Podest. Sein Augen waren halb geschlossen, no gelegentlich Blitz ein Licht auf, während sein Blick über die Menschen anten schweifte. Selbst wenn Zhongde Cheng war, hatte nach seinem Tod Anzeige erstatten können, und der Palast there selbst hat einen Präfekten für Chongping ernannt. Warum hat Chongping in Juk gerissen? Welches Recht hat Yukin diesem Jahr die Butte von Chongping unter den Nägel zu reißen? Palast there, Yang Chings Hers ist wahrlich verabscheuungswürdig, in der Haupthalle redet der Reisbegleiter hier unaufhörlich drauflos. Jeds Wort war eine energisch und logisch Zurechtweisung Yang Chings, natürlich in Bezug auf die Angelegenheit zwischen Yang Ching und Zhongde Cheng. Yang Ching erklärt außerdem, hebt sich von Anfang an klar und deutlich ausgedrückt und die gesamte Schuld auf Zhongde Cheng abgewollt. Zu Hyun yes Kritik schwieg wann ein Erklärung abzugeben. Wie ein außenstehender beobachtete Kult, wie lange Hyun nie noch reden konnte. Wusste genau, dass als getten hat, was hat tun sollen oder nicht tun sollen, im anderen zu streiten war sinnlos. Hat den vertrauten Untergebenen des Gesandten Han Lu Ping getötet, den Gesandten Feng Jihuan Veritan und den vertrauten Untergebenen des Gesandten Hyun getötet, niemand wird in verteidigen. War zum einsamen Gott des Geniepalasts geworden, und weitere Wort waren zwecklos. Es wird nur nach hinten losgehen und Yang Ching als arrogant und respektlos erscheinen lassen, und letztendlich hing als von der Entscheidung des Palastern ab. In Wahrheit war überhaupt nicht besorgt. Seit die Präfektur Chongping eingenommen hat der Palasther von Anfang an nicht reagiert. Hat ein vage Verwarnung, dass dies Prüfung bestanden hat. Hat Großanstrengungen unternommen, die Niederlage in einen Sieg zu verwandeln, und dies Schlacht hat sicherlich die Aufmerksamkeit des Palastern erregt. Seine Reaktion war richtig, nachdem gesagt hat, was sagen musste, verstummte und ließ Hyunia wütend in der großen Halle Zurich. Lange Zeit Verging, und selbst Hyunia spürte, dass etwas nicht stimmte. War der einzig Haier, der ständig kritisiert und flügte, sein Stimm holte durch die Halle. Verglichen mit Yang Chings Gelassenheit wirkte wie ein Clown, der vor allen anderen auftrat und jeglich Wort eins Gesandten verloren hat. Daher schwand sein Aura,
und sein Stimmwort allmalig schwacher. Hua Lingxiao, Hokoben sitzend, beobachtet alunder Kanti, das Yangqing Dai should tatsächlich auf an der abgewalt hat. Keiner der drei großen Gesandten ergriff das Wort, ihm zu helfen, ebenso wenig wie die anderen Präfekte Herren oder Verwalter. Einsam werden? Gut, genau das Broschei, Kapitel 190, der Gewinn überwiegt den Verlust. Später dürften die drei Gesandten nur noch die Act Präfekturen konkurrieren, sie sollten nicht einmal daran denken, sich in die Präfekturen Nanxian und Chongping einzumischen. Offensichtlich wollte der Palast der Yangqing schützen, und von nun an dürften die drei Yangqing nicht mehr auf ihn angreifen. Han Lupeing und Feng Jihuan verfluchten Junior insgeheim als nutzlosen Menschen, der die Gelegenheit dazu hat und selbst bei einer so kleinen Angelegenheit versagt hat. Och Junior war voller Groll. Was sollte das bedeuten, dass Zhongdicheng nicht willkürlich sein Kollegen angreifen dürfte? Why hat Zhongdicheng one den Geheims Signal und die Erlaubnis des Palastern dazu anweisen können? Junior fühlte sich von Hua Lingxiao ausgenutzt und sogar eines Gesicht geschlagen. Aber es gibt Dinge, die man nicht davon vor allen aussprechen kann, selbst wenn jeder die Wahrheit im Hasen kennt. Die Sache ist einfach, es liegt nicht daran, dass der Palast der dir kein Chance gegeben hat, sondern daran, dass du als selbst vermasseltest. Wenn du ein Chance bekommen und nicht genutztest, was soll man dir noch sagen? Dem Palastern bleibt nichts anderes übrig, als jemandem verhindern zu geben. Hatte dir ein weitere Chance gegeben, why hatten die beiden Gesandten sich denn noch übersuchen lassen? So läuft das Spiel. Jeder hat die gleichen Chancen, es kommt nur darauf an, wer zu nutzen weiß. Juni, dessen wat immer ein Ventil brocht, nete unauffällig den Kopf und so wn Shunchong hinter sichen. Dieser nutzlos Kerl hat als vermasselt und tut so, als hat es nicht eilig, und jetzt will mir nicht einmal helfen. Es ist nicht so, dass wn Shunchong nicht helfen will, sondern dass sich nicht traut. Was wird der Palast der wohl von ihm denn kennen, wenn entfällt, dass Yangqing in der Präfektur Chongping vertrieben hat? Wenn der Palast der in für einen Torgenix holt, wird in Zukunft kein Bedeutung mehr haben. Wusst nicht, das Palast der Hua Lingxiao dies schon längst wusst. Es gibt nichts mehr zu besprechen, also lasst uns jetzt gehen. Nachdem die verschiedenen Präfekturen ihr Beitragen Tianwu und Liuxing übergeben haben, kehrt jeder in sein dueligen Gebiet zurück, damit stieg Hua Lingxiao von seinem Thron herab und ging allein. All verabschiedeten in. Och die drei Großgesandten und die sechs Großverwalter verließen die Haupthalle, und die nun Präfekte Herren übergeben nacheinander ihr Diesjarage ernte den beiden Großtenten. Yangqing, der von den anderen Präfekte Herren hoffentlich beglückwünscht worden war, rät sich vorsorglich als letzter ein und sagte dabei, wo angebracht, demut. Nachdem die anderen Präfekte Vorsteher ihr Beitrag eingereicht hatten und gegangen waren, trat Yangqing vor, die ernte seine beiden Präfekturen zu übergeben. Dann faltete die Hand und sagt, Großtent, möchte die Palastern sprechen. Bitte richten Sie das aus Tianwu und Liuxing Lachelten sich nun sagten, wir müssen Präfekt Yang ebenfalls zu der wichtigen Verantwortung gratulieren, die für die Verwaltungsweihe Präfekturen übernommen hat. Yangqing kann sich glücklich schätzen, vom Palastern so geschätzt zu werden. Yangqing faltet die Hand in Richtung des hinteren Teils der Halle und erwies dem Hallenmeister Respekt. Tianwu sagt daraufhin, brochen den Hallenmeister nicht zu sprechen, weiß, was der Palast der zu sagen hat. Liuxing fügte hinzu, der Hallenmeister hat gesagt, soll en ihrer Arbeit gut machen. Sollte etwas passieren, brochen nicht die drei Gesandten und sechs Verwalter zu konsultieren, können sich direkt in Tianwu und Liuxing wenden. Tianwu fuhr fort, der Hallenmeister sagt, wiss, dass für zwei Götter verantwortlich seid und in kurzer Zeit nicht genügend Antigebene zur Verfügung stehen. Deshalb würde 300 Mann aus den Truppen der Genie-Halle zuweisen. Den Rest musste selbst regeln, der Hallenmeister kann nicht als abnehmen. Yangqing war überrascht, erfreut und zugleich besorgt. Die Handlungen des Hallenmeisters gewahrten im besondere Privilegien. Konnte die drei Gesandten umgehen und sich in jeder Angelegenheit direkt an den Hallenmeister wenden.
Das bedeutet, dass den drei Gesandten keinen Respekt erweisen musst und so mehr Ressourcen für sein Kultivierung sparen konnte. Die Handlungen des Palestern deuteten darauf hin, dass in als vertrauten betrachtet, aber wenn die so war. Yang Qing, der nicht naiv war, verstand sofort die Tragweite. Die zwang in, die drei Gesandten weiterhin zu veragen und hinderten somit daran, Kapitel 191-1, Begegnung im Flammengarten, Teil 1. Der Ander schien zwischenlag hen und tranen hin und hergerissen und antwortet nach kurzem Überlegen, Lord Xiao Yi, der Reiter des Geniepalasts? Miao Yi erschrak und befürchtet, sich in einen anpassenden Bereich verrät und ein wichtig Persönlichkeit getroffen zu haben, die de Dirch veraget hat. Doch es handelte sich lediglich ein untergeordnet Position, die üblicherweise von jemandem one Status bekleidet wird. Die damit erfahrung hat, war erleichtert und kichert. Es scheint, als sei die zufällige Begegnung mit Senior Xiao wirklich Schicksal. Ich war auch einmal ein unbedeutender Xiao Iju sagt, wirklich? Welch ein Zufall, Miao Yi nickte und fragte, darf ich Senior Xiaos Kultivierungsstufe erfragen? Xiao Iju antwortet langsam, weißer Lotus, Drittstufe, Miao Yi fühlte sich noch erleichterter, rieb sich die Hand und lächelte, was für ein Zufall. Mein Kultivierungsstufe ist ebenfalls die Drittstufe des weißen Lotus. Unerwartet erinnert in der Mann, dies ist der Flammenblütengarten des Palestern. Hatte kein Angst, Arge zu veroorzaken, indem ihn betretet. Miao Yi winkte und sagt, ich heb mich nur gesehen. Gemmend, der Palesther werden kann, doch nicht so kleinlich, oder? Aber hat einen Zweig von der Lieblingsflammenblut des Palestern abgebrochen. Normalerweise wird der Palesther das nicht zulassen, fremden Markt Arge. Wenn ich zurück bin, wird ich meine Tante davon berichten, und sie wird ganz sicher nicht angeschoren davon kommen lassen, sagt Xiao Iju drohend und beobachtet Miao Yis Reaktion. Miao Yis Gesicht erstarrt. So sich sich zu gehen, das in niemand beobachtet, holt blitzschnell zwei minderwertig Wunschkraftperlen aus seinem Speichering, ergriff Xiao Yijus Hand und drückt ihm die beiden Wunschkraftperlen in die Hand. Bügt sich vor und flüstert ihm eines Ohr, was sind beid Reiter und Wissen, wie Hartreiter arbeiten. Unsere Begegnung hier ist Schicksal. Dies ist ein kleines Zeichen meiner Dankbarkeit. Wenn du mich verschonen kannst, tu es bitte. Senior Xiao, tu ihn fast so, als hattest du nichts gesehen. Ich wird sofort gehen. Nur der Himmel, du und ich werden davon erfahren ein Bestechungsgeld? Xiao Iju war verblüfft. Sein Blick fiel langsam auf die sechs Speicherringe in der Hand des anderen. Verharrt einen Moment, und sein Mundwinkel zuckten unwillkürlich. Nein, wenn der Palesther herausfindet, dass ich den Complies bin, wird ich die Strafe mit dir erteilen, Xiao, glaub nicht, dass ich nachsichtig bin, Miao Yis Gesichtsausdruck verfinstert sich plötzlich. Der umgekehrt Schupenspeer erschien augenblicklich in seiner Hand, die Scharfspitze auf den Bauch des anderen gerichtet. Du lehnst den angebotenen Weinab und siehst die Strafe vor? Ein einfacher kultivierender dritten Grades des weißen Lotus wagt es, sich mir gegenüber so arrogant zu verhalten. Ich heb unzalig kultivierend dritten Grades des weißen Lotus getotet. Glaubst du, ich konnte dich abschlachten, du wagst es. Selbst wenn du mich toten konntest, hat ich noch genig sie zu schreien, und du würdest nicht entkommen, prahlte Xiao Iju. HMPF, wenn du mich verpfeifst, erwartet mich unweigerlich ein schreckliches Schicksal. Glaubst du, es gäbe etwas, was ich nicht wagen wird? Es ist besser, dich zuerst zu toten und mir so einen Vorteil zu verschaffen, droht Miao Yi. Xiao Iju geriet nicht in Panik. Nach kurzem Nachdenken strich sich übers Kinn und sagt, Gut, ich bin einverstanden, so zu tun, als hat ich nichts gesehen. Lass mich gehen, wirklich, fragte Miao Yi misstrauisch. Ein solche Kapitulation wirkte so einfach und gelassen, sie entsprach nicht seinem Verständnis. Xiao Iju lächelt und sagt, wirklich, der andere war so ruhig und sagte keinerlei Anzeichen von Angst. Miao Yis Herz rast. Spürte, dass dieser Mensch nicht so leicht zu handhaben war. Wenn der andere in beruhigen wollte und in,
Nachdem der Geferent Common War, Soffet Veriet. Warum heb ich das Gefühl, dass du etwas im Schilde first, fragte Miao Yi. Wirklich, fragte Xiao Yi ju amusiert, schüttelte den Kopf und sagt, du denkst zu viel darüber nach. Lass mich gehen. Wenn wir das noch lange hinauszogen, konnte es jemand herausfinden, ich bin immer noch beunruhigt. Wenn ich dich gehen lasse, fühle ich mich unsicher. Also, was willst du? Das hier, Miao da, der Höhlenmeister, fühlte sich plötzlich, als saß auf einem Tiger und kam nicht mehr herunter. Beruht sein leichtsinniges Herumrennen, es war wirklich Pech, den Zweige mighty den Flammenblüten abgebrochen zu haben, den der Palasther am liebsten möchte. Fürchtet, ein kleiner Höhlenmeister war selbst sei in den Augen des Palasthern noch unbedeutender als ein Flammenblütenzweig. Druckt die Spitze seines Speers gegen die Brust des anderen, dacht einen Moment nach, lächelt dann plötzlich und sagt, wir den Glück und Unglück miteinander teilen, nicht wahr? Xiao Yi schien interessiert und sagt, ich möchte es mir genauer anhören. Was bedeutet Glück und Unglück miteinander teilen? Miao Yi betrachtet die blühenden Flammenblüten am sie herum und schmarzte mighty den Lippen. Lasst uns den Ruhm des Palasthern nutzen und in diesem Flammengarten Blutsbrüder werden. Blutsbrüder, fragte Xiao Yi ju verwirrt und konnte die Bedeutung einen Moment lang nicht begreifen. Der Vorschlag des anderen erschien ihm absurd, jenseits seines Verständnisses. Wir sind beide zu Reiten geworden und beherrschen die Kultivierung des weißen Lotus dritten Grades. Unsere Begegnung in diesem Flammenwald ist Schicksal. Why konnten wir uns dies himmlisch Gelegenheit entgehen lassen? Sobald wir Blutsbrüder sind, werden wir Freude und Lied teilen. Mein Donglei Hol ist zwar klein, aber ich bin Herr und befällig 10.000 Gefolgsleut. An edlem Wein und schönen Frauen mangelt es hier sicherlich nicht. Wenn Brüder Xiao sieht hat, komm doch in mein Donglei Hol und vernuge dich. Ich word dich gewiss nicht schlecht behandeln. Wär das in Ordnung, der Großhohlenmeister Miao machte viel Verlockungen, obwohl ungewiss war, wie viel davon tatsächlich erfüllt werden konnte, kurz gesagt, wollte den anderen erst einmal beruhigen. Blutsbrüder werden, Xiao Yijus Augen weiteten sich vor Erstaunen, erschien fassungslos. Sogar nicht, wortlos zog Miao Yis Wei Jade hervor, druckt Xiao Yi einen in die Hand und zwang in mighty dem umgekehrten Schupenspeer. Bruder Xiao, schrieb bitte einen Troiid, dann tauschen wir die Schein aus Xiao Yi juor sprachlos und start Miao Yin, als wir dieser ein angeheuer. Dort schaut Miao Yis Absichten, die vorgeblich trui war vorgetauscht, in Wahrheit wollte in dazu bringen, die sen Troiid zu schreiben. Sollte es wagen, die zu melden, word and den Brief mighty Sicherheit vorseigen und behaupten, sie seien trui Brüder. Wer seinen Troiid verret, hat ein schweres Charakterproblem und sollte nicht lange im Geniepalast leben wollen. Das war ein Drohung mit dem Troiid. Sollte das der Weg zu einer Treubeziehung sein? Kapitel 191-2, Begegnung im Flammengarten, Teil 2, ausgezeichnet. Es ist unser erstes Treffen, und in der habe ich kein Geschenk vorbereitet. Dies ist ein Krug edlen Weins als Zeichen meiner Wertschätzung. Ich hoff, Bruder Xiao ist mir nicht bös. Nachdem dem anderen den Krug überreicht hat, alte Miao Yi soffet davon. Ich heb noch andere Angelegenheiten zu erledigen, und Bruder Xiao ist beschäftigt, daher wird ich dich nicht weiter stören. Wenn du siehst, besuch mir in der Donglei Hol, ich wird dich herzlich willkommen heißen. Du brauchst mich nicht zu verabschieden. Sein wird wären äußerst hastig, gab seinem älteren Bruder kein Gelegenheit, in zu verabschieden oder aufzuhalten, dreht sich und rannte schnell davon, zu sorgen, weitere Komplikationen zu vermeiden, und eilte aus dem Flammengarten. Xiao Yi ju so Miao dem Höhlenmeister, lange sprachlos nach. War die geschworene Brüderschaft wirklich so vorbei? Hat Miao Yis außergewöhnliches Geschick beim Schmieden des umgekehrten Schupenspeers durchschaut und wollte in nach dessen Herkunft fragen, doch sein jüngerer Bruder ließ ihm keine Gelegenheit dazu. Sagt, wird fliehen, wann sich nur einmal am Süße hen. Konnte mit Miao das Kunem den Ken und Handeln einfach nicht mithalten. Jeder, der nicht dumm war, wusste, dass Miao der Höhlenmeister,
dies Blutsbruderschaft nicht Schatzte und offensichtlich auch nicht Wulti, das Xiaoyiju sie ernst nahm. Wulti lediglich ein Gelegenheit flutscht nut zen, ob Xiaoyiju in Danak wieder aufnehmen word, war einander frage. Das diese Blutsbruder so plötzlich auftaucht, ist wirklich unglaublich, als wäre vom Himmel gefallen. Nur ein Krug Wein, und schon will die Sache mighty mehr, seinem altern Bruder, Claren, dacht Xiaoyiju und hob den Weinkrug mighty eine Hand. Ein leichts Lacheln umspielt sein Lippen, warender ein paar Wort murmelt. Sein Blick fiel auf etwas anders in seiner Hand, dieser im so nützlich Blutsbruder hat ihm nicht nur einen Krug Wein geschenkt, sondern auch einen Jade-Eidenhanger und zwei minderwertig Wunschperlen im Tausch gegen einen solchen gegeben. Xiaoyiju betrachtet den Krug in seiner Hand, sprach unauffällig einen sauber, und das Papiersiegel lost sich augenblicklich. Ein Duft, der selbst den Duft blühender Flammenblüten übertraf, ließ Xiaoyijus Augen aufleuchten. Wusste sofort, dass dieser Wein etwas Besonderes war. Augenblicklich ergoss sich ein Strom klarer, schimmernde Flüssigkeit aus dem Krug. Dieser flog ihm entgegen, und Xiaoyiju öffnet den Mund, ihn aufzufangen. Kostet, sein Augen verengten sich augenblicklich, und ein leicht versorbeter Ausdruck erschien auf seinem Gesicht. Nachdem einen Moment nachgedacht hat, stieg langsam ein duftend Wolke aus, die an Orchideen erinnert, und riss dann plötzlich die Augen auf, als den Krug in seiner Hand erstaunt betrachtet. Schüttelte langsam den Kopf und schnallte mighty der Sunge, es war wirklich kein Lüge, es ist tatsächlich ein seltener und erlissener Wein, von goldener Bernsteinfarb, ein gütiger mighty seltenen Krauten gebraut. Solch ein kostlicher Geschmack kann nur ein Meisterweinmacher hervorbringen. Der Nachgeschmack ist exquisit. Ich frage mich, woher dieser Kerl diesen feinen Wein hat. Wusst nicht, dass der sogenannte Meisterweinmacher sein jüngerer Bruder war, der 72 Menschen auf einmal getötet hat. Wenn Weinliebhaber das wussten, würden sie wohl seufzen und klagen, im IT den Fassen stampfen und sich in die Brust schlagen. Was für ein Verschwendung, Xiaoyiju nahm einen weiteren Schluck von dem prickelnden, duftenden Wein, betrachtet den Weinkrug in seiner Hand und erinnert sich an die jüngsten Ereignis. Mein lieber Bruder, lächelt Xiaoyiju und murmelt, als Leser, vertraut schreit von draußen hort. Dreht sich und verlies den Flammengarten. Wusst nicht, wem. Draußen begegnet, hort in no Sagen. Probier mal und sei, wie schmeckt draußen Tonte ein Frauenstim, kostlicher Wein. Selbst im Geniepalast gibt es keinen so guten Xiaoyijus Herzhaftes Lachen drang durch den Raum, ein Geschenk meines Blutsbruder, fragte die Frau skeptisch. Kapitel 192:1, der ehrlich Mann, Teil 1. Miaoyi erschrak und sein Herz rast. Hatten dieser torikte Großbruder etwa verpetzt? Ort Xiong Xiao bemerkt, dass Tant Tianyus Blick auf Miaoyi etwas ungewöhnlich wirkte. Nicht nur ein bisschen, sondern äußerst ungewöhnlich. Was war nur geschehen? Tianyus Blick machte Ort Xiong Xiao nervös. Bringt Miaoyi zurück, lächelt Tianyu und reichte ihm die Hand. Ein Ausdruck der Überraschung huschte über die Augen des Dienstmädchens, sie fand die Haltung der Großtant gegenüber dem Jungen Herrn etwas zu formlich. One lange nachzudenken, forderte sie Miaoyi sofort auf, zu folgen. Tianyu jedoch unterdrückte ihr Lächeln und sagt, nachdem Blick auf Xiong Xiao gefallen war, folgen sie mir, der krass Unterschied in ihrem Umgang miteinander machte Xiong Xiao noch besorgter und misstrauischer. Respektvoll und vorsichtig folgte ihr Tianyu in den Flammengarten. Nach seiner Rückkehr eines Wohnzimmer fühlte sich Miaoyi erleichtert. Gott, dass nichts Schlimmes passiert war. Vorsichtig ließ sich auf einen Stuhl sinken, seufzt erleichtert auf, griff schnell nach einer Tasse Tee und trank sie in einem Zug aus kurz darauf kehrte Yongqing mighty freudiger Mien eines Wohnzimmers zurück. Wollte gerade sein beiden Untergebenen zurückrufen, als bemerkt, dass einer fehlte. Fragte Miaoyi, der sich gerade verbüht, wo ist Xiong Xiao hin? Word von der Großtant gerufen Yongqing war verbluft. Endlich begriff dass sie higher hergebracht hat, weil die Großtant sie gerufen hat. Sofort hob die Hand, Miaoyi zu beduten, sich zu setzen und zu sprechen. Wollte gehen, sobald Xiong Xiao zurück war.
Nach dem Sie Platz genommen hatten, fragte Yang Qing, hat die Grostant dich nicht gerufen, ich war nur im IT schon Xiao unterwegs und habe die Grostant einmal getroffen. Bever Sie etwas sagen konnte, befahl die Grostant Iren untergebenen zurückzukehren, und schon Xiao Word fortgerufen. Yang Qing runzelt leicht die Stern, workte verwirrt und wollte nachfragen, doch als Sie die Young Dienerin im Zimmer sah, fragte Sie nicht weiter nach und wollte warten, bis schon Xiao zurückkam, die Angelegenheit zu besprechen. Kurz darauf kehrte schon Xiao zurück, sein Gesichtsausdruck variiert noch immer ein gewisses Aufregung. Beim Eintreten erschrak Yang Qing zu sehen, und verbot sich schnell. Yang Qing sagt vor den Fremden nichts mehr und wandte sich zum Gehen. Auf geht's, die drei verließen das Palaster, bestiegen ihr Pferde und ritten direkt den Berg hinunter. Die Truppen des Bezirks Nanxian erwarteten Sie am Fuß des Berges. Obwohl Qin Weiwei den Genie-Palast nicht zum ersten Mal besucht, war Sie noch nie in der Haupthalle auf dem Gipfel gewesen. Unerwarteterweise dürfte Untergebener, der Höhlenmeister, hinein. Blick auf Miao Yi war vielsagend. Wu Tong blickte Miao Yi bewundernd an, während die anderen Bergherren schon Xiao neidisch bogten. Nach dem Yang Qing begrüßt hatten, trieb sein Drachenross sogleichen, den Weg zu führen. Als Sie die Hauptstraße des Gebirges erreichten, und der Palast von Genie lag, verlangsamte Yang Qing plötzlich, dreht sich und sagt, schon Xiao und Miao Yi bleiben hier, die anderen gehen voran, wussten, dass der Palast der den beiden offensichtlich etwas unter wir Augen sagen wollte. Schon Xiao zurückzulassen, war in Ordnung, aber Miao Yi. Es war klar, dass der Palast der Miao Yi zerschätzte. Qin Weiwei biss sich heimlich auf die Lipp. Kapitel 192-2, Der ehrliche Mann, Teil 2. Yang Qing schnaubte innerlich verachtlich, stellte schon Xiao aber kein weiteren Fragen. Langsam legte seinen listigen Blick wandte sich Miao Yi zu und fragte, wenn Grostant dich gerufen hat, warum hat Sie dich dann zurückgeschickt? Miao Yi wirkte verwirrt. Verstand es nicht, aber war nur ein niederrangiger Höhlenmeister, und die hinterlistigen Machenschaften der Hohegestellten schienen ihm in diesem Moment unerreichbar. Vielleicht ist plötzlich klar geworden, dass mein Rang so niedrig ist, und deshalb wollte Sie mich nicht sehen. Schon gut, wenn ich Bergherr bin, wird Sie mich vielleicht sehen, sagt Miao Yi, was dacht. War wahrlich arrogant und schamlos, indem sofort den Titel des Bergherrn erwähnt, wann zu bedenken, dass man diesen Titel nicht so leicht erlangen konnte. Selbst wenn der Bergfürst war, konnte den Palastern nicht nach Belieben treffen. Viele Bergfürsten, darunter Qin Weiwei, hatten noch nie das Haupte des Geniepalasts betreten. Xiong Xiao verflucht insgeheim für sein Schamlosigkeit und sein Selbstüberschätzung. Yang Qing hingegen schien gleichermaßen amüsiert und verraget. Dieser Young Man glaubte, es sei nur ein Frage der Zeit, Bergfürst zu werden, und wagte es, solche Wort vor dem Präfekten auszusprechen. Machte aus seinem Ehrgeiz wahrlich kein Geheimnis. Miao Yis Persönlichkeit passt jedoch gut zu Yang Qing. Obwohl nicht gutmütig war, hatte sein wahres Wesen nicht verloren. Trotz seiner Herkunft aus der Provinz war sehr loyal und rechtschaffen. Im IT einem solchen Menschen, sobald man sein Temperament verstand, kam man gut aus, so dass es keinen Grund zur Sorge gab. Doch Yang Qing hat Zweifel. Wenn zwei Personen vorgelegen hat, wird der Sektenmeister Sie doch nicht plötzlich abweisen, nur weil ein von ihnen einen niedrigeren Status hat. Konnte nicht anders, als zu fragen, hast du etwas Schlimmes getan oder etwas Unpassendes gesagt? Miao Yi spürte einen Stick des schlechten Gewissens. Hat tatsächlich beinahe einen größeren Zwischenfall verursacht. Lacht gezwungen und sagt, dein Untergebener ist immer noch ein ehrlicher Mensch. Das weißt du doch, why konnte ICHDA etwas Schlimmes getan haben? Yang Qing funkelte ihn und sagt, kann man dich überhaupt noch für ehrlich halten? Innerlich flügte Gemmend, das Bergtor seiner Sekte zerstören, seinem Untergebenen die Schuden die schieben und dann die Gelegenheit nutzen konnte, in zu ermorden. Why konnte nur ehrlich sein? Natürlich, Miao Yi beruhigte ihn sofort und blickte Xiong Xiao den mit einem sarkastischen Ausdrucken. Ich bin nicht wie manche Schurken,
die Nakossen hin so und hinterhaltig sind. Sie reden freundlich mit dir, aber insgeheim schmieden sie Intrigen gegen dich. Das und Xiong Xiao sich nicht verstanden, war allgemein bekannt, und Yongqing war sich dessen bewusst. Nutzte die Gelegenheit zum Gegenschlag. Xiong Xiao funkelte innen, über wen redest du? Sprich respektvoller, miau je erwidert sofort, ich heb nicht über dich geredet. Warum mischst du dich ein? Es du etwa ein schlechtes Gewissen? Was? Willst du kämpfen? Zog blitzschnell seinen Spie mit umgekehrter Schuppenform hervor, hielten in der Hand und richteten direkt auf Xiong Xiaos Nase, wobei in herausfordert, du Hund, wachst du es, mich bis Tod zu bekämpfen? Das kam so plötzlich, Xiong Xiao war sprachlos, völlig unvorbereitet, und schien einen Moment lang unsicher, wie reagieren sollte. Doch dann zog blitzschnell seinen Langsabel, schwangen und richteten auf ihn. Sein Stimme bebte vor Wort, glotter etwa, ich hat Angst vor Juk. Herr, seht ich heb ihm nichts gesagt, aber glott es. Hat mich provoziert. Wenn ich in versehentlich verletz, dann, holt den Mund, rief Yongqing streng. Wenn nicht lange in meiner Präfektur Nanxian bleiben wollt, dann kämpft doch, danach warfe miau je einen finsteren Blick zu. Im Word klar, dass dieser young man immer dreister Word, ein einfacher Holenmeister, der es wagte, einen Bergfürsten Wonji zur Kultung herauszufordern. Miao Yi steckte schnell und gehorsam seinen Spie mit der umgekehrten Schuppenform weg und gab sich artig und unterwürfig, zumindest wirkte so, als sie Xiong Xiao unterwürfiger. Wusste, dass in Yongqings Gegenwart unmöglich kämpfen konnte. Wollte Xiong Xiao nur provocieren, idealerweise dazu bringen, zurückzukehren und ihn anzugreifen, so einen Vorwand zu haben, sein Männer in Xiong Xiaos Gebiet zu führen und dort Unruhe zu stiften. Was wurde mit denn etwa einem Dutzend Lei Chen in der Donglai Hole geschehen, wenn sie nicht bis zum Frühling warteten, wenn es warmer ward. Man konnte sagen, Xiong Xiao war außer sich vor wat und wünschte sich, miau je lebendig verschlingen zu können, doch gleichzeitig empfand ein wenig Ruhe. Warum hatte sich überhaupt mit diesem lastigen Schurken eingelassen? Die Vergangenheit war vergangen, ehrlich gesagt hat Xiong Xiao nie gedacht, dass es so schwierig sein wird, miau je zu töten. Hat ursprünglich geglaubt, können mit einer beiläufigen Bewegung leicht töten, one großen Strengung, und es wird ihm nichts ausmachen, seinen Sohn und seine Dienerin auszulassen, indem miau je angriff. Unerwarteterweise war sein Streit so eskaliert, dass nun bei der geringsten Provocation als Schurk beschimpft wird. Stand kurz dava, zum Gespot der Präfektur Nanxian zu werden. Hat es früher gewusst, hat sich miau je gewiss ferngehalten oder in legte mit einem Schlag getötet. Nachdem die gesamte Gruppe durch Schnee und Wind in die Präfektur Chongping zurückgekehrt war, ließ Yongqing die Bergfürsten nicht gehen, sondern berief also eine Versammlung ein. Es ging nicht miau je, Qin Weiwei hat persönlich gesagt, sie konnten allen ihr Ort zurückkehren. Miao Yi war nicht wie Gong Sun Wu, der in Chongping war tit, die Bergfürsten zu beschützen und sie zurück zu begleiten. Solange es nicht sein Aufgabe war, hoffte Miao Yi inständig, dass Qin Weiwei bald sterben wird. Vielleicht konnte mit seiner großen Manneransel sogar selbst zum Bergfürsten des Zhenhai-Gebirges werden. Wer sagt denn, dass sich hüt für die mächtigste Gestalt im Zhenhai-Gebirge hielt? Das Gefühl, Truppen zu befehligen und seinen Status zu erhöhen, war wahrlich befriedigend. Begrüßt Gong Sun Wu mit gefolterten Handen, äußerlich fröhlich, innerlich jedoch verfluchte das hebräische Paar. Dann führte Yuan Fang und Lai Wu Han, die sich vorübergehend im Chongpingen Wiesen aufhielten, unversaglich fort. Die beiden galten als Miao Yis ranghöchste Gefolgslut in der Donglai Hole, unternahm sie natürlich mit, wann immer es möglich war. Konnte die Ressourcen, die für ihre Unterstützung aufgewendet hat, nicht verjuden, sein Kultivierungsressen waren schließlich begrenzt. Ich muss jetzt schleunigst zurück und mir überlegen, wie ich Hung Q besiegen kann, ich darf nicht lange sorgen. Obwohl die Sektenmeister kein Recht hatten, Angelegenheiten im Palast zu besprechen, hat Miao Yi sein Lut fortgeführt, doch in der Hauptteil des Chongping Wiesens herrschte Aufruhr.
In der Hauptteil Thronte Yang Ching Hock oben und blickte auf die veilig unten stehenden Personen herab. Offiziell wirken Dieter, meine Damen und Herren, der Palasther hat mir die Erlaubnis erteilt, ab sofort die Nantchen und Chongpingen Wiesen zu leiten. Ich hoff, sie werden im IT mehr zusammenarbeiten und die Erwartungen des Palasther nicht enttäuschen. Kapitel 193-1, ein Klopfen auf den Kopf, Teil 1. Auf dem Weg hierher hat Yang Ching keinerlei Informationen preisgegeben. Al dachten, der Präfekt habe sie einberufen, den Rucksack von Chongping nach Nantchen vorzubereiten. Doch unerwartet wirken diet der Präfekt ein schockierend Neuigkeit, der Palasther hat in some Vorsteher zwei Präfekturen ernannt. Was bedeutet das? Der Präfekt strich die Gewinn ein, aber wenigstens profitierten auch all anderen davon. Wenn der Präfekt all Gewinn monopolisiert, wer wird dann in Zukunft noch bereit sein Leben für ihn zu riskieren? Konnte es also sein, dass das Gebiet der Präfektur Chongping, das derzeit von jemandem besetzt war, non-offiziell dieser Person gehören wird? In der Hauptteil Bratsch Jubel aus, waren überglücklich. Nach kurzem Aufruhr richteten sie alle Roben und Hut, blickten zu Yang Ching hinauf, der hoch oben saß, falteten die Hand und riefen, Herzlichen Glückwunsch, Präfekt. Herzlichen Glückwunsch, Präfekt. Ihr Untergebenen, sind bereit, ihnen wie true Hand zu folgen und ihnen zu dienen, man konnte sagen, dass dies wird von Herzen kämen. Wären sie anfangs etwas besorgt und ängstlich gewesen, Strafen von oben zu befürchten, als sie die Präfektur Chongping besetzten, so wären ihr Herzen nun von Furcht erfüllt. Man konnte also sagen, dass nun all von Yang Chings kühnen und unnachgiebigen Taten vollends übersüht wären, als war unter der Kontrolle des Präfekten. Yang Ching lächelt und winkte ab. Als die erwartungsvollen Blicke in ihren Augen sah, verstand sofort, dass sie auf sein Wort warteten. Enttäuscht sie nicht. Wie gesagt, hat mich nicht im Stich gelassen, und Yang Ching, wird you auch nicht im Stich lassen. In den letzten Tagen wurde all damit beschäftigt, zwischen den beiden Bergen und den beiden Präfekturen hin und her zu pendeln. Deshalb möchte ich nun ihr Gebiet neu verteilen, damit leichter regieren konnt. Hatte Einwand, die Idee der Gebietsneuverteilung stand kurz bever, und all waren überaus aufgeregt, ihr Augen leuchteten. Die Gebiet neu zu verteilen und die beiden weit voneinander entfernten Berge für ein einfache Verwaltung einander anzuhören, die stimmten als sofort zu, andernfalls wäre es äußerst unpraktisch gewesen. Sofort klatschten all in die Hand, ihr Untergebenen gehorchen den Befehlen des Herrn one Widered, Yang Ching strich sich zufrieden übers Kinn, hobten aber die Augenbrauen. Allerdings gibt es eine Angelegenheit, bei der ich im Moment noch keine Entscheidung treffen kann, und ich hoff, konnte sie gemeinsam besprechen, worin zu, antworteten alle erneut. Yang Ching, der zwischen Ching Mai und Ching Ju saß, stand auf, verschränkte die Hand und seufzt, uns fällt es ein Mann stark. Die beiden Präfekturen zu versorgen, ist momentan noch machbar, aber wenn das so weitergeht, wird es schwierig. Der Palasther wird uns sehr notlich und wird bald 300 Mann schicken. Ich möchte dies Männer aufteilen und euch allen zuweisen, aber ich weiß nicht, ob es angebracht ist, sie als so zu verteilen, bei diesen werden Spurten all plötzlich ein spürbaren Spannung. Der Palasther schickt 300 Mann, und wollt sie all verteilen, so dass es keinen Ausweg gibt. Selbst wenn der Palasther ihr Hintergedanken nicht antun die Bündnis so fest wie ein Eisernmauer ist, wird es in doch blamieren, und dies 300 Mann werden sich ihm nicht wirklich unterwerfen. Müssen die Leute, die vom Genie-Palast kommen, etwas sein untergebenen werden? Die Unterbringung der MIT niedrigerem Kultivierungsniveau war kein Problem, aber was war MIT denen MIT hoherem? Sollte ein solche Vereinbarung tatsächlich getroffen werden, where es MIT solch Mächtigen untergebenen unter dem Kommando der Burgherren schwierig, sie effektiv zu führen. Dies war eindeutig ein Versuch, den Burgherren Territorium abzunehmen. Niemand war dazu bereit, das Lächeln. Verschwand, doch sie riefen einstimmig, wir sind bereit, den Anweisungen des Präfekten Folge zu leisten. Yang Ching, der dies Wort erwartet hat, strich sich übers Kinn und sagt,
Ich möchte einen Berg aus den beiden Präfekturen für Einsiedlung beanspruchen. Where jemand von euch bereit, einen Berg abzugeben, ein solches Vorgehen wird die Leute severagen. Word es erzwungen, word niemand es wagen, Einspruch zu erheben, doch egal, wes sen Berg genommen word, der Betroffen wer nicht einverstanden und word unweigerlich grollhagen. Alkampften jeds bisschen Kultivierungsressen, daher must Yangqing einen subtilieren Weg wählen. Erinnert sich, dass Yangqing selbst aufgrund anlicher Vorfall einst Groll gegen Liu gehiet hat, was letztendlich zu seiner Rebellion geführt hat. Selbst wenn nicht rebelliert hat, where ein heimlicher Verrat, etwa die Zusammenarbeit mit Außenstehenden, heimlich etwas Schadliches zu planen, acceptable güsen. Solche Leute sind ein leichtes Ziel für Außenstehend. Yangqing war von Feng Jihuan eines Visier genommen worden, und mit dessen heimlicher Unterstützung konnte sich entschlossen auflehnen. Vor allem aber schert es leicht Unzufriedenheit unter den Untergebenen und erschwert die Führung eines Teams, wenn deren Hasen so unruhig sind. Sobald dies wird ausgesprochen wären, herrschte still im Raum. Einige senkten schweigend die Köpfe, anders starten einander ausdruckslosen, die vorherige Ausgelassin Begeisterung warverflogen. Yangqing warf Qin Weiwei einen verstolinen Blick zu, sein Lider san ken. Qin Weiwei verstand, trat aus der Reihe und verbüt sich, in der Schlacht in der Donglihol konnte ich den Feind nicht ausmachen. Aus lieb in ich in ein Falle getappt und hat beinahe die gesamte Präfektur Nanxian in die Uige Verdammnis gestürzt. Mein Untergebenen können ihrer should nicht entfliehen und sind bereit, den Berg Zhenhai aufzugeben, all waren wir start und blickten instinktiv zu Xiong Xiao, gespannt auf sein Reaction. In Wahrheit war Xiong Xiao in Jedemans Augen der geeinigste Kandidat. Hielt der sit drei Berge in seinen Handen, einen mehr als all anderen, und jeder spürte ein gewisses Ungleichgewicht. Da Xiong Xiao jedoch einen großen Beitrag geleistet hat, konnte niemand etwas sagen. Doch die Situation war nun anders. Where war Qin Weiwei? Sie war die Adoptivtochter des Hausherrn. Xiong Xiao, du ist so viel auf dich genommen, willst du wirklich nicht loslassen und zusehen, wie Qin Weiwei in Ungnade fällt. All anderen befanden sich in der gleichen Lage, hielten nur zwei Berge in ihren Händen und besaßen damit die Mehrheit, so dass sie keinen Druck verspürten. Doch je höher der Baum, desto starker der Wind. Als Xiong Xiao die Blicke aller auf sich spürte, fühlte sich sofort unter enormem Druck. Ursprünglich hatten dieses Thema nichts angegangen, doch nun lastet der Druck plötzlich vollständig auf ihm. Yangqing sah Xiong Xiao nicht und gab auch nicht vor, absichtlich sie zu schinden, sondern nickte Qin Weiwei entschlossen zu und sagt, Gut, dass du deinen Fehler eingesehen hast. Gut, dann holen wir den Zhenhaiberg herbei, bereiten sie vor, Herr dessen Wesens rief Hung Q, trat eilig aus der Verteidigungslinie, vollzieht die Hand und wirken dit Lot. Bitte, Herr des Anwesens, gebt Herrn Qin noch ein Chan. Kapitel 193-2, Klopfen auf den Kopf, Teil 2. Obwohl Palace der Huilingxiao Xiong Xiao Hoffnung machte, musste dessen Leistung erst einmal aborten. Es war dem Palace unmöglich, ein unfähig Person in ein Hochposition zu befordern. Xiong Xiao must ein mein Destmus und Kultivierung erreichen, bevor weiter aufsteigen konnte. Sollte jetzt einen Berg aufgeben oder riskieren, in Zukunft als zu verlieren? Die Entscheidung fiel ihm leicht, zumal Yangqing Xiong Xiao sehr gut behandelte. Sowohl aus Mitgefühl als auch aus Vernunft musste Qin Weiwei einmal helfen. Das ist umständlich, sagt Yangqing und schüttelte leicht den Kopf. Xiong Xiao verbüt sich erneut. Der Kampf gegen Zhong de Cheng war nicht die Schuld des Qinberg Herrn. Es lag lediglich darin, dass Zhong de Cheng als akribisch geplant hat, waren wir in seine Stelle güsen, waren wir womöglich in sein Falle getappt, auch wenn Herr Qin die Schuld trug, hatte doch auch Verdienste. Hat Lord Qin Zhong de Chengs Plan im entscheidenden Moment nicht vereitelt, hatten wir heute nicht die Gelegenheit gehabt, dies beiden Präfekturen einzunehmen. Eigentlich überwiegen Lord Qins Verdienste sein Fälle. Letztes Mal hatte sein Untergebenen beversagt, und fühlt sich bereits schuldig deswegen. Wie konnte es zulassen, dass Lord Qin erneut bestraft wird? Letztes Mal hat der Präfekt Xiong Xiao mit einem Berg belohnt,
Why konnte Lord Schien Diocese mal bestrafen, Xiong Xiao ernut zu belohnen? Hung Q ist Berit, einen Berg abzutreten, bitter, Herr des Anwesens, erteilen sie gerecht. Dies Angelegenheit. Yang Qing workte besorgt, aber Hung Q's wird in Thielten och einen Warren Kern, also konnte nicht anders, als an zu sehen und zu fragen, was denkt all? Hung Q's wird sind vernünftig. Stimmen Hung Q zu. Als sprachen sich für Schien Weiwei und Hung Q aus Schien Weiwei blieb ruhig, doch Hung Q spürte einen Stick im Hasen, als im Allhafen. Die Aufgebeins Berges war im äußerst unangenehm. Hung Q wusste insgeheim, dass dies Schurken nicht für ihn, sondern für sich selbst sprachen. Niemand wollte als erster von Yang Qing besiegt und degradiert werden, denn sonst, wer weiß, wenn es später treffen wird. Natürlich gehört auch Xiong Xiao dazu. Wenn also einverstanden seid, dann Mädchen war es so, rief Yang Qing und schlug ihm der Hand auf den Tisch. Why immer folgte bei der Verteilung von Vorteilen der Mehrheit, als war freiwillig, und wante kein Gewolten. Doch in Wirklichkeit hat immer die Fäden in der Hand gehalten. Die nächsten Schritt waren einfach, teilten die Gebiet wieder auf, womit die Situation der zwei weit voneinander entfernten Präfekturen beendet war. Die Burgherren behielten benachbart Gebiet, die Verwaltung zu erleichtern. Einig mussten Truppen aus der Präfektur Chongping abziehen, an der aus der Präfektur Nanxian, dies war unvermeidlich. Obwohl Schien Weiwei nicht ernut bestraft wird, kontrolliert sie weiterhin nur den Zhenhai-Berg. Angesichts ihrer Fähigkeiten und ihres Kultivierungsniveaus war Yang Qing's Ernennung zur Burgherrin bereits ein Ausnahme, zwei Berge an zu vertrauen, wer betrieben. Der verbleibende Berg wird selbstverständlich den Mitgliedern des Geniepalasts vorbehalten bleiben, die einen Teil davon erhalten werden. Nach dem Ende der Sitzung waren alle Xiong Xiao überglücklich, und nun mussten sie sich mit der Reorganisation beschäftigen. Im Hof folgte Qingmai Yang Qing und fragte, hegt Xiong Xiao etwa Groll, obwohl das Ergebnis der vorherigen Sitzung auf der Unterwerfung der Minderheit unter die Mehrheit beruht, erkannten aufmerksam Beobachter, dass Yang Qing das Ergebnis inszeniert hat, und Xiong Xiao konnte dies unmöglich nicht bemerkt haben. Yang Qing schnaubte verachtlich, was soll's, wenn mir nachtragt. Ich haben immer gut behandelt und beversagt. Hut will ich mein Lection erteilen. Glaub. Nicht, nur weil du dem Palester nähestest, würd ich mich nicht trauen, in anzuruhren, wir müssen im klarmachen, dass jetzt nicht die Zeit für unrealistisch Fantasien ist. Was wir im geben können wir im auch wieder nehmen. Der Palester hat ihn einmal allein getroffen, war das nicht etwas beunruhigend, nichts beunruhigens. Wenn wir uns nicht zurückziehen können, dann können wir uns eben nicht zurückziehen. Wenn ich nicht einmal mein eigenen Untergebenen im Griff heb, was nutzt mir denn der Palester? Einige Tage später, nachdem die verschiedenen Burgherren ihre Truppen neu positioniert hatten, erstatteten sie Bericht. Die 300 vom Geniepalast entsandten Männer hatten ebenfalls ihre Stellungen bezogen. Jeder Burgherr kehrte mit einer Gruppe von Leuten zurück, doch Schien Weiwei zögert, abzureisen. Stattdessen blieb sie fast einen halben Tag bei Qingmai und Qingzue. Als sie aufbrach, nahm sie 50 Leute mit. Obwohl sie damit nicht die gesamte Mannschaft des Zhenhai-Berges ersetzen konnte, war es besser als nichts. Yang Qing konnte es unmöglich zulassen, dass sie so lange One-Manner dastand. Außerdem musste sich an der Wedge überlegen, die verbliebenen Leute zu rekrutieren, und dabei weiterhin Mitglieder verschiedener Sekten ansprechen. Schien Weiwei Ritwan anzuhalten Zurücks am Zhenhai-Berg, Wei Share, weiße Körper bedient im duftenden Wasser, und sagt plötzlich zu Hong Mion, Gerser Donglai Hol und Sainak, der Wiederaufbau voranschreitet. Hong Mion war etwas überrascht, must sie wirklich gehen? Dennoch willigte sie ein. Unerwartet bis sich Schien Weiwei auf die Lippe und sagt zu Yuan Zhengkuan, Li und Sun Chiao Chiao, die von Xiong Xiao beschützt werden, befinden sich derzeit in der Chongfeng Hall. Versuch, Miao Yi darüber zu informieren, aber sie dabei unauffällig und hinterlass kein Spuren. Beim letzten Mal hat Miao Yi sie Hilfe gebeten und nach Xiong Xiaos Untergebenen gefragt, in der Hoffnung, den Aufenthaltsort von Yuan Zhengkuan und seiner Gruppe herauszufinden.
Obwohl sie one zu zogen abgelehnt hat, erinnert sie sich noch gut daran. Diesmal. Nach ihrer Ankunft in der Präfektur Chongping konnte Qin Weiwei, beeinflusst von einer unheilvollen Macht, nicht widerstehen und erkundigt sich unauffällig nach Xiong Xiaos Truppenaufstellung in Qingmai und Qingzhou. Kapitel 194, Hong Mions Mission. Hong Mion und Lu Liu sahen sich verwirrten. Sie lebten schon so viel Jahr zusammen und kannten sich bestens. Ist die Burgherrin etwa jemand, der das Wohl des Gutschern für persönlich Reichgelust missachtet? Sie ist ganz bestimmt nicht jemand, der öffentlich Angelegenheiten für persönlich Vergeltung missbraucht. Sie wird es nicht einmal vortäuschen, Burgherrin, bist du nicht? Wollte Lu Liu gerät fragen, Burgherrin, bist du vielleicht in den Holenmeister der Miao verliebt? Unerwartet funkelte Hong Mion sie wutenden. Nach so langer Zeit kannten sie sich perfekt. Als sie Lu Lius seltsamen Gesichtsausdruck sah, wusste sie, was dies sagen wollte, und unterbrach sie sofort. Eigentlich hat auch sie diesen Verdacht. Der Ausbruch der Burgherrin wegen des Holenmeisters der Miao war ziemlich ungewöhnlich. Frauen verstehen die Gefühl anderer Frauen eben sehr gut. Manche Dinge lassen sich jedoch schwer aussprechen. Wenn der Burgfürst tatsächlich Gefühl für jemanden hegte, konnte das unmöglich so einfach herausplatzen lassen. So viel Jahr lang hatten sie den Burgfürsten nie so wahrgenommen wie jemand anderen, nicht einmal der Gutsherr, die oft etwas seltsam vorkam. Was dies Angelegenheit betraf, wussten sie nicht, dass Yang Qing auch seinen wartlichen Pflichten nachkommen wollte. Hut hat sich der Burgfürst endlich sieht genommen, darüber nachzudenken, wird man das Thema jetzt direkt ansprechen, so sehr gekrankt, es zu ertragen. Es ist wie ein flackend Flamm, die mit einem einzigen Atemzug ausgelöscht werden kann. Außerdem ist noch nicht sicher, der Burgfürst und der Holenmeister der Miao sind war Todfeind, die sich selbst bei Begegnungen nie normal verhalten haben. Qin Weiwei hat die unvollendieten Wort hinter und fragte, was denn? Lu Liu streckte leise die Zunge heraus und verstand, was ihre Schwester meinte. Hong Mion fügte rasch hinzu, Lu Liu meint, dass der Burgherr, beim letzten Mal, als der Holenmeister der Miao dies erwähnt, abgelehnt hat. Qin Weiweis Augen flackerten kurz auf, dann fasste sich schnell wieder und sagt, why hat ich vorm zustimmen können? Haltete meinen Status für angemessen. Deshalb wollte ich, dass es spurlos entfällt. Ist das nicht klar? Hong Mion und Lu Liu sahen sich und nickten gleichzeitig, verstanden, eigentlich brauchten sie in nicht daran zu erinnern, der Meister der Donglai Hol plant dies bereits. Miao der Holenmeister, konnte es kaum erwarten und bereitet sich darauf vor, Luthor Susenden, jeden Winkel des Xiongxiao-Gebiets zu erkunden. Unerwartet tauchten plötzlich gerügt auf, dass die Streitkräfte der Präfekturen Nanxian und Chongping in großem Umfang mobilisiert wurden, Gebiet neu zu verteilen. Es gab keinen anderen Ausweg, Miao Yi blieb nichts anderes übrig, als abzuwarten, bis das Gebiet neu verteilt war, bevor handelte. Als hat, das Yang Qing, der beide Präfekturen beherrschte, Gebiet neu verteilt, schoppte Miao Yi Hoffnung. Vermutet, dass Qin Weiwei als Yang Qings Adoptivtochter nicht benachteiligt sein wird. Vielleicht konnte ich ihrem Beispiel folgen und mir einen Vorteil verschaffen, mit meinen eigenen Streitkräften sollte die Besetzungsweise holen kein Problem darstellen. Doch unerwarteterweise, während an der Burgfürsten ihre Gebiete weiterten, hat Qin Weiwei wirklich Pech und Jing Lehr aus, und selbst Miao der Holenfürst, profitiert nicht davon. Es ist mein Schuld, dass ich von unserem Burgfürsten in den Abgrund gerissen wird, in die einfachen Holzelt der Donglai Hol ließ der Holenfürst seinen Anmat gegenüber seinem Wortsetzten vor seinen untergebenen freien Lauf. In Wahrheit wusste Miao Yi, dass es mit seinem aktuellen Kultivierungsniveau bereits außergewöhnlich war, die Position des Holenfürsten in zu haben, ein weitere Expansion betrieben. Doch klammert sich nur an einen kleinen Hoffnungsschimmer, und als Kapitel 195:1, Befehl befolgen, Teil 1, ich habe 100.000 Gefolgsleute unter meinem Kommando, den Wiederaufbau einer einzigen Donglai Hol ist kinderleicht, kein Holenmeister Miao lacht und wandte sich dann Hong Mion zu, sich in seiner bescheidenen Behausung auszuruhen.
Hat eigens ein Holzhaus für sie reserviert. Nach ein paar Hofflichkeiten schloss Holenmeister Miau, das die an der Person gekommen war, Nachforschungen anzustellen, und verabschiedet sich unter einem Vorwand, eine Beachtung zu schenken. Die Aufgabe, Frauen zu dienen, oblag tjener und schwer, it gab es in der Dunglei Hol kein anderen Dienerinnen. Der Hauptgrund dafür waren die unwirtlichen Bedingungen, es war eiskalt, und das Leben in einer Holzhut in der Wildnis war selbst für gewöhnlich Dienerinnen unerträglich. Doch Hong Mion war mit eine Mission gekommen, nicht sich zu vergnügen, zumal die Bedingungen hier als angenehm waren. Nachdem Hong Mion sich mit den beiden Magden unterhalten und sie kennengelernt hat, hob sie die Hand, brach ein kleines Sol von der Deck, hielt sie in der Hand und zerbrach sie, während sie betrachtet. Die Ruinen Fuss des Berges Süfsten, Holenmeister ist wahrlich emperend. Los Sora zu, wie sein beiden schönen und besonderen Magda im eisigen Winterschnee litten, und weigert sich, die Dunglei Hol wieder aufzubauen. Seht your Schwestern an, ließ lei chen sogar grausam dort liegen, wann sie zu begraben, als die beiden Magda horten, wie Gemmen schlecht über Herren sprach, bissen sie sich auf die Lippen, doch aufgrund ihres Stands konnten sie nicht weitersprechen. Schließlich konnte schwer sich nicht mehr beherrschen und flüstert ihre Herren zu, Tant, so ist es nicht. Verstet an Siren Holenmeister falsch, der Holenmeister hat gesagt, wird die Dunglei Hol erst wieder aufbauen, wenn seine Schwestern geragt hat, damit sie in, den Holenmeister, weiterhin ansehen werden. Sie wollte fortfahren, doch tjener Nebener zupfte heimlich in ihre Marmel und brachte sie so schnell zum Schweigen. Vor Hong Mion wirkten die beiden Mädchen noch immer unschuldig und naiv. Auch Hong Mion war überrascht, dreht den Kopf und betrachtet die beiden Mädchen mit einem Ausdruck der Überraschung in den Augen, wenn kleinen Bewegungen zu beichten. Das war's also, solange sie nicht geragt hat, würde die Dunglei Hol nicht wieder aufbauen. Hat sie den großen Holenmeister Miau etwa für einen Schurken gehalten? Aber war trotzdem ein Schurk, der seine Ambitionen auf solch schurkisch Weise sehr stellte. Natürlich fand auch sie einen Weg, die Neuigkeit spurlos zu verbreiten. Kopfschüttelnd süfsend sagt sie, geh zurück und überred deinen Holenmeister. Sprich nicht mehr von rasch. Die drei von Yuan Junkuen sind jetzt sein Angegebenen Hung Q, der Bergherr, waren der Changfenghol beschäftigt. Waren Kollegen geworden, und die Vergangenheit war Vergangenheit. Tjener und schwer rissen sofort die Augen auf. Also waren die Schurken in der Changfenghol. In letzter Zeit waren die beiden Mädchen fast täglich in Miaoyis Seat güsen und hatten im und seinen Angegebenen bei ihren Ratschegesprächen zugehört. Der Holenherr zerbrach sich noch immer den Kopf darüber, wohin sein Feinde geflohen waren, und es war unangebracht güsen, viel aufheben zum such zu Mädchen. Nun, die Aufenthaltsort plötzlich bekannt geworden war, bollten die beiden Magda unwillkürlich die Faust. Jeden Tag sahen sie die Leichen ihrer Schwestern, und es war qualvoll, außerdem senden sie sich nach rasch. Hong Mion beobachtet schweigend die Reaktionen und verstand klar, dass sie das erreicht hat, dass der Bergherr mit ihrer Anwesenheit gesetzt hat. Es gab keinen Grund, noch etwas zu sagen, sonst würde es leicht Verdacht erregen. Sehr schnell verlagert sich das Gespräch aufeinander. The men, wie die Landschaft die Dunglei Hol. Schlimmer noch, Hong Mion fragte nach den beiden Magden, die Miaoyis Bett warmten. Ein so heikles Thema, geschweige denn die beiden Magde selbst, bracht selbst Hong Mion in Verlegenheit. Aber es gab keinen anderen Ausweg, diesmal gab es neben der Erfüllung der vom Bergherrn aufgetragenen Aufgabe auch ein persönlich Mission, denn sie und Lulu wollten nicht, dass Bergherr sich eines Verderbens stürzte. Bever sie herkommen, hat Lulu sie heimlich zurückgehalten und gesagt, sie wiss nicht, ob der Bergherr wirklich Gefühl für Miao hege. Ist der Sektenmeister oder nicht? Fragte Hong Mion. Und selbst wenn, sagt Lulu. Wir haben ihn noch nicht oft getroffen, was, wenn selbst Problem hat. Schwester, wenn der Sektenmeister wirklich mit ihm zusammen ist, dann müssen wir ihm später dienen. Du willst doch nicht jemandem mit Problemen begegnen, oder? Wir müssen sehr vorsichtig sein,
Nak dieser Warnung stimmte Hong Mion zu. Solche Dinge sind in der Kultivierungswelt sehr verbreitet. Nachdem manche Männer ein Partnerin für die Doppelkultivierung gefunden haben, nehmen sie oft auch deren Dienerinnen mit. Manche sind dabei unverhohlen und schamlos, und geheimnisvoll. Die beiden Mädchen kannten schien Weiweis Temperament sehr gut. Sie hat Männer, die sich in dieser Gegend herumtrieben, schon immer verabscheut. Sollte Lulu's Osage tatsächlich ans Licht kommen, wird schien Weiwei ihre Absichten sicherlich nicht aufgeben, und wer weiß, wie viel Konflikt und Zwietracht dann zwischen Herr und Dienerin entstehen wird. Daher rot die jetzige Situation. Hong Mion wollte Miao Yi in jeder Hinsicht verstehen, und die Angelegenheit zwischen ihm und den beiden Magden war nur ein Aspekt davon. Tjener und Schwerer waren kein Kinder, sie verstanden natürlich, worauf Hong Mions zweideutige Anjutung anspielt, was sie äußerst verlegen machte. Als Hong Mion ihre Verlegenheit bemerkt, griff sie wieder zu ihren alten Tricks, kritisiert und beleidigte Miao Yi und provoziert ihn. Schließlich konnte selbst Tjener nicht anders, als zu erklären, Tant, der Holenmeister ist nicht so, wie du in die vorstellst. Hat uns so etwas nie angetan, uns nicht einmal berührt. Wie konnte so schrecklich sein, wie du sagst? Hong Mion hat nicht erwartet, dass Miao Yi ein tugendhafter Gentleman sein wird. In der Kultivierungswelt war es durchaus üblich, dass Meister mit Dienerinnen schliefen. Sie wollte lediglich Miao Yis Charakter einschätzen. Außerdem, falls der Burgherr tatsächlich Gefühl für sie hegte, war in dieser Hinsicht offensichtlich bereits in Versuchung geraten, was die Erklärung nach ihrer Rückkehr erleichtern wird. Mit einer solchen Reaktion hat sie nicht gerechnet. Nach einem langen Moment fassungslosen Schweigens sagt Hong Mion überrascht, es sei seit schon so lange zusammen, und Miao Yi hat dich noch nie berührt. Die Jungfrau verspürt einen Stick der Sehnsucht nach Lieb. Jedes Mal, wenn sie dem Holenhörn beim Baden Hafen, pockten Tjener und Schwerer mit den Hasenwei Wild, und sie onten schon, was ihnen antan wird. Den bever sie in die Donglei Hole gebracht werden, wären sie von ihren Gouvernanten speziell in intimen Angelegenheiten unterwiesen werden, den Unsterblichen zu erfreuen. Daher hatten sich die beiden innerlich bereits darauf vorbereitet, dem Holenhörn früher oder später im Bett zu dienen. Unerwarteterweise sich das üben diese Fähigkeiten als sinnlos, sie kein Gelegenheit fanden, ihrem Meister zu dienen. Tjener und Schwerer wurden rot vor Verlegenheit und schüttelten heftig die Köpfe, zu sagen, dass sie nicht berührt worden wären. Stimmt das oder nicht? Hackte Hong Mion nach. Schwer senkte den Kopf und flüstert, in Wirklichkeit ist der Holenmeister nicht so ein Mensch. Kapitel 195-2, die Erfüllung des Befehls, Teil 2, sei der beiden immer noch Jungfrauen, fragte Hong Mion überrascht und hackte nach, obwohl sie selbst noch Jungfrau war. Die beiden Dienstmädchen gaben es bereitwillig zu, doch Hong Mion konnte es kaum glauben. Gab es in dieser Welt wirklich so etwas wie ein Katz, die fett verschmacht? Kurzerhand nutzte Hong Mion ihren Status als größtend, die beiden Mädchen eines Haus zu zerren, die Tua zu schließen und sie zur Inspektion auszuziehen. Die beiden Dienstmädchen erotiten, als sie ihre Kleidung zurechtsaften, während Hong Mion sie ungläubig anstarrt. Die Wahrheit sprach Band, der Großmeister Miao hat sein Dienstmädchen tatsächlich nie berührt. Nach einem halben Tag des Herumredens hat Hong Mion ihr aufgebürfelt und wollte nicht lange bleiben. Sie kichert und verabschiedet sich von Miao Yi. Miao Yi geleitet sie persönlich vor das eingestürzte Bergtor und strich sich übers Kinn, während Anaxa, wie sie im Fuß des Berges in der Fern verschwand. Dabei erinnert sich an Hong Mions Blick von eben. Wirkte wollig verwirrt. War kein Ungeheuer und wusste daher nicht, was sie im Schilde führte. Kopfschüttelnd, fürchtet sie nicht. Wollte gerade gehen, als Tjener und Schwer auf sich zustürmen sah. Meister, wo wissen, wo unser Feind ist, wie ist die Lage? Fragte Miao Yi und forderte sie auf, geduldig zu sein und zu warten, bis sie sich beruhigt hatten. Nachdem die Situation geklärt hat, funkelte sie in, verdammt noch mal, wohin es rennt, wo sind die Männer? Al Truppen, versammelt Hug, brüllte.
Hat seinen Zorn so lange unterdrückt und ließ nun endlich seine wat freien Lauf. Kurz darauf führten Yuan Fang und Lai Yuhan ihre Männer und stürmten vorwärts. Schwer und Tiene standen still hinter Miao Yi, sie Genesenes, die imposanti Präsenz ihres Anführers zu beobachten, warende seine Truppen zusammenrief. Yang Xiu, der Oberverwalter der Donglai Hall, stand ebenfalls neben schwer hinter Miao Yi. Als Miao Yi sah, dass eingetroffen waren, beruhigte sich. So viel Menschen zum Toten mitzubringen, wurden leicht entlarven. Außerdem markte sein Fade mit Xiong Xiao schwierig, nicht als sein Ziel identifiziert zu werden. Zweifel zu haben ist in Ordnung, aber sie zu bestätigen ist unerwünscht. Das ist die Spielregel. Regeln müssen bis zu einem gewissen Grad befolgt werden, es ist denn, man hat die Möglichkeit, sie selbst aufzustellen. Andernfalls muss man sich gehorsam fügen, sonst wird man von den Regeln zermalmt. Schließlich befahl Yuan Fang, seine Truppen in halber Bewegung zurückzuführen und Lai Yuhan und seine Gruppe zurückzulassen. Nachdem Miao Yi Lai Yuhan einige Anweisungen gegeben hat, sogar sein Maß kein Herwehr, drückt sie ihm in die Hand und mahnte ihn erneut, du musst dies drei lebend fangen und zurückbringen. Ich muss sie vor den etwa einem Dutzend Lei Chen, die in der Haupthalle hängen, bei lebendigem Leib halten. Wenn du sie nicht lebend fangen kannst, dann schlag ihnen wenigstens die Köpfe ab und bring sie als Opfergabe zurück, jawohl, bestätigt Lai Yuhan den Befehl und wandte sich ab, die sein Maß zu verteilen. Diesmal hat Miao Yi gebeten, das Team zur Changfeng Hall zu führen, dort einzugreifen, und hat nicht abgelehnt. Meister Hong Changhai hoffte instandig, dass Miao Yi und Yang Qing zu erbitteten Feinden werden würden, und so waren sie natürlich sehr darüber. Die Changfeng Hall war Miao Yis Heimatstadt Changfeng. Ursprünglich hat selbst vorgehabt, nach Changfeng zu reisen, rasch zu nehmen, doch muss die Realität akzeptieren. Im seiner jetzigen Stock where ein solches Unterfangen one vollständig Kampfrüstung kaum möglich gewesen. Doch wenn sie tragen wird, konnte selbst ein Narr erkennen, dass Miao Yi dahinter steckte. Daher blieb ihm nichts anderes übrig, als dies Angelegenheit seinen Untergebenen zu überlassen. Die sein Maß waren Reliquien, die Lady Wu Hua im Sternen Meer zurückgelassen hat, a Spikering in Thielt allerlei Gegenstand, was ihm die such erspart. Kurz darauf führte Lai Yuhan sein Männer auf sein Drachenrossen durch den Schnee. Hong Mion hat die Neuigkeit gerade erst verkündet, und schon war der Rache aufgebrochen. Großmeister Miao konnte es kaum erwarten. Insgesamt waren es ein Kultivierender des grünen Lotus erster Stufe, ein Kultivierender des weißen Lotus neunter Stufe, ein Kultivierender der Okten, siebten und sechsten Stufe sowie 5 Kultivierend des weißen Lotus fünfter Stufe. Im dieser Aufstellung für die Changfeng Hall stand Großmeister Miao voller Zuversicht vor dem Bergtor. Wenn sie weiterhin so versagen, dann ist das Jade-Tor wahrlich ein Haufen nutzloser Narren. Diesmal können wir nichts anderes sagen als Rennanteil. Nachts fielen erneut Schneeflocken. Hong Mion eilte in Begleitung einer Dienerin zurück zum Zhenhai-Berg. Nachdem sie von ihrem Pferd gestiegen war, betrat sie schnell die Haupthalle. Qin Weiwei und Lu Liu hatten durch den Lärm in der Nacht vermutet, dass sie zurückgekehrt war, sonst wäre die Nachtpatrouille sicherlich eingeschritten. Als sie den Berghörn und sein junger Schwester am Eingang des Gastzimmers auf sie warten sah, trat Hong Mion rasch vor und verbot sich. Bergherr, your Dienerin hat glücklicherweise ihren Befehl nicht entert und ist zurückgekehrt, Bericht zu erstatten, Qin Weiwei sah sicher und bemerkt, dass kein Fremden die waren. Sie nahm Hong Mion an der Hand und führte sie hinein, wobei sie sich auf dem Weg nach der Lage kundigt. Lu Liu hüpfte hinterher und hört aufmerksam zu, wann jeglich Formalitäten, genau wie die drei Schwestern. Als wir über Qin Weiwei sprachen, war sie ein wirklich bemitleidenswert Frau. Seit ihrer Kindheit hat sie kein Freund, und es war völlig fremd, wie so viel an der Kinder. Von klein auf war sie an Yang Qings Seat und Word von Qingmei und Qing Kuk aufgesiegen. Yang Qing hat ihre Blutsverwandtschaft jedoch nahe festgelegt. Die Schalb war zutiefst betrübt und wollte seiner Wartepflicht stets gerecht werden. Wünschte sich nicht nur,
Das sein Tochter einst tags ein hoch spirituell Reife Erlingen Word, Sundern Och, das sie das Glück einst normalen Menschen erfahren konnte. Sorgte sich aufrichtig Eier Zukunftige. Später wurden die beiden Dienerinnen Hong Mion und Lu Liu in ihrem Boudoir beinahe eng Freundinnen von Nach außen hin verhielten sich wie Herr und Diener, doch hinter verschlossenen Türen herrschte, wie auch Hut, ein locker, angeswungen Atmosphäre. Chen Weiwei zog Hong Mion auf das Bett, und nachdem deren Schilderung der Lage in der Dunglei-Hole gehört hat, wirkte überrascht. Die Dunglei-Hole ist immer noch nicht wieder aufgebaut. Hangen die etwas Wolf Lei Chen immer noch dort, noch nicht begraben. Hong Mion nickte und sagt, ich habe von den Dienerinnen des Holenmeisters erfahren, dass so hat vor den Lei Chen einen Eid geschworen, solange sie nicht geragt hat, würde die Dunglei-Hole nicht wieder aufbauen und sie Tag und Nacht bewatchen lassen. Och Lu Liu guckt überrascht auf und sagt, dieser Holenmeister Miao ist wirklich ein Manemighty Charakter, Chen Weiweis Augen flackerten, und sie bis sich leicht auf die Lip. Kapitel 196-1, Erwischt, Teil 1, Bergherr, es gibt die noch ein sehr interessante Angelegenheit, die den Anführer des Miao-Clans und sein beiden Dienerinnen betrifft. Hong Mion kichert plötzlich. Lu Liu schmollt, was konnte es so eine Beziehung auf sich haben? Och Chen Weiwei hob die Augenbrauen und schnaubte verachtlich. Kein Mann tot was. Bergherr, es ist nicht so, wie denkt. Hong Mion lächelt und sagt, die beiden Mädchen sind noch Jungfrauen, Gesichtsausdruck wird allmalig kalt, doch Chen Weiwei war wie start, als sie das hört. Sie blickte Hong Mion überrascht und schien etwas sagen zu wollen, bracht aber die wird nicht über die Lippen. Dies Frau war auch sehr wie legt aus übertriebenem Stolz. Och Lu Liu war einen Moment lang überrascht, fragte dann aber neugierig, wirklich, es stimmt. Anfangs habe ich es auch nicht geglaubt, deshalb habe ich die beiden Mädchen gefangen genommen, erzählt Hong Mion leise. Das sich von den beiden Magden untersuchen ließ, schien selbst absurd. Chen Weiwei, die ihr Zweifel überwunden hat, schwieg einen Moment lang, ein seltsamer Ausdruck huschte über ihr Gesicht. Wollte ihr Gedanken für sich behalten und vertraut sich auch ihren beiden vertrauten Magden nichten. Fast gleichzeitig musterten die beiden ihr Gesicht und beobachteten schweigend. Die ihre Reaktion nicht deuten konnte, fragte Lu Liu vorsichtig spottisch. Bergherr, was sollen wir tun, wenn tatsächlich ein Mann auftaucht, der keinen Arge macht, was sollen wir tun? Fragte Chen Weiwei instinktiv zurück, Begriff aber sofort, was los war, word wutend. Warf Lu Liu aufs Bett und schlug mehrmals auf den Po. Du wagst es, dich über mich, den Bergherrn, lustig zu Mädchen. Du bist wahrlich gesetzlos. Hong Mion eilte ebenfalls herbei, zu helfen, und verpasst Lu Liu so lange einen Klaps, bis dies wiederholtem nicht fleht. Nach dem spielerischen Geplankel richtet Chen Weiwei ihr Kleidung, stand auf und schnaubte verachtlich. Spottet kalt, glaubst du etwa, dein Mann konnte die Aufmerksamkeit dieses Bergherrn erregen, Selbst wenn 1000 gut Punkt hat, wäre nicht würdig, mein Schuh zu tragen, damit warf einen Satz im IT den Armen zurück und ging hinaus. Unter dem Dachversprung stehend, blickte zu den fallenden Schneeflocken hinauf. Weißes Kleid glanzte wie Schnee, ihr Augen wirkten verwirrt und benommen. In Gedanken erinnert sich an die äußerst gefährliche Situation, als Miaoyi auf sein Drachenross gesogen hat. Halt mich fest, sein durchdringender Ruf holte immer wieder in ihren Ohren weiter und ließ in Gedanken versinken. Die Scene, wie ihr Arm sich festem seinen breiten Rücken und sein Schultern schlangen, aneinander gepresst, hat sich unausschließlich in ihr Gedächtnis eingebrannt. Hong Mion und Lu Liu gingen langsam starten sich verwirrten und streckten sich die Suungen heraus, Chongfeng Hole in einer eisigen, verschneiten Nacht. Weit entfernt in den Bergen ritten 10 Personen auf Drachenpferden langsam voran und hielten schließlich auf einem Berggipfel an. Ihr Blick wandert zu den hell erleuchteten Lichten in der Fern. Nach Einbruch der Dunkelheit hatten die 10 Personen weiß Kleidung angelegt. Nachdem ein while der Fern beobachtet hatten, kuschelten sich zusammen und flüsterten,
warend ihnen das Zersorst ha über die Schulten fiel. Jeder von ihnen setzte ein Mask auf. Als, was von den Regeln abwich, dürfte nur im Geheimen geschehen, wann ihre Identität preiszugeben, miau hat sie wiederholt gewarnt. Genor y damals, als Xiong Xiao in heimlich toten Wulti, dürfte nur ausdem hinterholte gieren und wegteres niemals, offensu handeln. Lai Yuhan, der die Grupp anführt, saß aufrecht auf seinem Drachen, mustet die Umgebung und winkte sanft mit der Hand. Sofort zerstruten sich drei Drachen, jeder mit einem kultivierenden des weißen Lotus des 8., 7. und 6. Grades, und kreisten die via Seiten des Gebirges, die Chongfenghole zu bewatchen. Lai Yuhan, der sich vorbereitet hat, dutite mit der Hand auf die Chongfenghole in der Mitte des Gebirges. Die 6 kultivierenden hinter ihm, 5 des weißen Lotus des 5. und 1 des 9. Grades, stürmten mit voller Geschwindigkeit vorwärts und verbargen ihre Bewegungen nicht lange wie zuvor. Schon wieder. Der Mönch, der den Eingang der Chongfenghole bewacht, hört das Geräusch des Sobersbruchs und blickte auf. So 6 maskiert Gestalten mit Zersostem Haar auf Drachen Raten, die auf sie zustürmten. Ihr bizarre Kleidung ließ keinen Zweifel daran, dass sie nichts Guts im Schilde führten, und sein Gesichtsausdruck verfinstert sich augenblicklich. Stiess ein Lords Warnschbrüll aus das Warnsignal ertönte, und Gestalten strömten aus den verschiedenen Kultivierungsstätten der Chongfenghole, sich rasch zum Angriff bereit zu machen. Dem Mönch Tor war das Kultivierungsniveau der Angreifer gleichgültig, ihr Zahlenmassig Unterlegenheit war unbestreitbar. Wörtlos drehte sich Mund flow. Doch sein Bein konnten den Drachenpferden nicht entkommen. Der maskierte Anführer stürmte vorwärts und schwang seinen Spee. Sein Maktage magi war wie ein Greifbeerkraft, der Kultivierend des weißen Lotus 9. Grades schlug als erster zu. Ein Schneewuck fegte über den Boden, und mit einem lauten Kratschen wurde eine mit schneewürmischte Erdklumpen aufgewirbelt. Die Erde fiel auf den Kopf des fliehenden Mönches der Chongfenghole. Blut strömt aus seinem entblößten Körper. 6 Mönch rannten im Vorbei, toten ihn aber nicht. Angesichts der Stock des Gegners was der unter der Erde begrabene Mönch im Bergtor sofort, dass der Eindringling nicht harmlos war. Ihr Stock entsprach mindestens dem 5. Grad des weißen Lotus, und angesichts der Wucht ihres Angriffs war sie wahrscheinlich weit darüber hinaus. Der Mönch schloss entschlossen die Augen und blieb regungslos im Boden liegen, den Tod vortäuschend. In diesem Moment hat der Holenmeister von Chongfeng bereits sein Untergebenen versammelt und stürmte dem Angriff entgegen. Wütend rief aus der Fern, wer sei dass es wagt, in mein Chongfenghole einzudringen? Zu entwerten, stürmten sie direkt in die Reihen des Feindes. Der maskierte Anführer stürmte direkt auf den Holenmeister von Chongfeng zu. Sah dass die Bewegungen des Gegners mühelos und ruhig waren, doch innerlich war der Holenmeister von Chongfeng entsetzt. Der Holenmeister von Chongfeng, dessen Kultivierung nur dem 5. Grad des weißen Lotus entsprach, erkannte bereits nach einem einzigen Schlagabtausch, dass seinem Gegner weit unterlegen und chanchenlos war. Innerlich dachte die Lage sei schlecht aus doch spürte Wage, dass der Gegner nicht die Absicht hat, ihn zu töten. Ein Spee traf die Waffe in seiner Hand, schwang den sein lange Spitze herab und zerschmetterte den Kopf seines Reittiers, so das Gehirn herflog. Anstatt ihn zu verfolgen, kreiste es ihn, ein Jade-Tafel in der Hand, und beobachtet jeden seiner Untergebenen. Kapitel 196-2, Gefangen, Teil 2. Yuan Zhengkuan hat gerade einen Spee abgehört, als sein Drachenross ein langes Wiehern Ostius und von einem kalten Licht getroffen zu Boden stürzte. Yuan Zhengkuan wird zurückgeschleudert. Im Menü waren alle Bewohner und Reittier der Chongfenghole besiegt. All flohen panisch und umzingelten den Holenmeister. 6 maskiert Gestalten mit Speeren stellten sich in einer Reihe auf. Wer sei und warum greift der mein Chongfenghole mitten in der Nachten? Brüllt der Holenmeister wütend. Unerwartet ließ der Anführer der Kultivierenden, der einen Jadestreifen in der Hand hielt, seinen Blick überall schweifen und dutit den mit heisere Stimme auf Yuan Zhengkuan und die beiden anderen. Es sind dies drei.
Gebt sie uns, dan verschonen were juk. Anden falls toten were sie nedenlos, von fritter zu beiden Seiten stürmten sofort vorwärts und rasten direkt auf die drei Männer zu. Yuan Junkuen und die anderen beiden erschrecken und begriffen scheinbar augenblicklich, was vor sich ging. Warum hatten sie es nur auf sie drei abgesehen? Sie mussten nicht lange überlegen, gegen wenn sie einen Groll hegten, sie on 10, where die Angreifer waren. Loft rief Yuan Junkuen erschrocken und rannte zusammen mit Li Xin und Sun Chao sofort davon. Aber konnten sie der Geschwindigkeit der Drachenfahrt entkommen? Hinter ihnen sauste ein pfeifendes Geräusch vorbei, und die drei hoben blitzschnell ihr Speers über die Gang. Drei ohrenbetäubend Schlag holten weiter, und Yuan Jenkins Waffen wurden in Twider aus seinen Handen geschlagen oder weggeschleudert. Unmittelbar danach erteten mehrere Dampfer Schlag, und die drei wurden von den 5 Drachenpferden, die in Formation mit scharfen Klingen vorstürmten, getroffen und zurückgeschleudert. Dies war die Folge des Verlusts ihres Drachenross-Vorteils. Selbst ein Kultivierender der grünen Lotusstuf hat es nicht gewahrt, einem einzigen Angriff eines Drachenrosses standzuhalten, geschweige denn ihnen. Die Wucht der Drachenross war furchterregend, das Geräusch der brechenden Nocken der drei Männer holte durch die Nacht, und Blutstrom quollen hervor. Die 5 Reiter auf ihren Drachenrossen verfolgten sie, stießen ihr Speer in die Borch der Männer und schleuderten sie den brutal zu Boden. Die drei fielen zu Boden, spuckten Blut und schrien vor Schmerzen. Die 5 Reiter drehten sich schnell und versetzten die drei Männer in Angst und Schrecken. Der Mann umklammert seinen blutenden Borch und stieß einen panischen Schrei aus. Band, Peng. Die 5 Ritter, die eintreffen, beachteten ihre Kapitulation nicht. Ihr Speer zuckten hervor und machten die drei Männer kampfunfähig. Die drei verstümmelten Körper, die sich vor Schmerzen wanden, wurden von den Rittern fortgetragen. Der maskierte Anführer mit Sostem Hastias unter dem schneebedeckten Nachthimmel einen langen, durchdringenden Schrei aus und signalisiert so den wir Wack hen, die das Gebirg umstellt hatten, seinen Sieg, falls es noch Flutschlinge geben sollte. Trieb sein Pferd sofort zum Aufbrechen, die 5 Ritter dicht hinter ihm. Und tatsächlich hielten sie Versprechen und griffen niemanden mehr an. Die Bewohner der Chongfeng Hall, eingeschüchtert von dem maskierten Anführer, wagten keinen weiteren Angriff, denn besaß wohlig die Fähigkeit, sie nedenlos zu töten. Zudem wussten beide Präfekturen von der Fade zwischen Xiao und Miao Yi. Nachdem Yuan Junkuen und die beiden anderen Szenen untergebenen zugeteilt worden waren, war der Meister der Chongfeng Hall zunehmend misstrauisch geworden. Aus Sorg, der wahnsinnig Miao Yi konnte rasch nehmen. Man stellt sich nur vor, selbst Xiao Miao Yi wagte es, sich uns entgegen zu stellen, warum sollten wir uns denn vor der Chongfeng Hall fürchten? In der Tat, nöchte der Holenmeister von Chongfeng mit den Sahnen. Natürlich muss es dieser wahnsinnig Miao Yi gewesen sein. Ich habe gehört, dass die Donglai Holes wanzig Meister rekrutiert hat. Hut hat sie benutzt, sich Chongfeng Hall anzugreifen, wie widerlich sofort fragte jemand, Holenmeister, sollen wir sie verfolgen? Der Holenmeister von Chongfeng dreht sich und spuckte dem Mann eines Gesicht, verfolgen? Was sollen wir verfolgen? Wir haben kein Reittier mehr, was sollen wir denn benutzen? Selbst wenn wir sie einholen, glaubst du, sie würden es nicht wagen, uns zu töten, uns zum Schweigen zu bringen? Wir können uns in solche Angelegenheiten nicht einmischen. Las den Berghörn das Regeln, spatten der Nacht trafen sich die Ritter im verschneiten Wald. Nachdem Lai Wu han sich vergewissert hat, dass Yuan Junkuen und die beiden anderen schrien, winkte los die Ritter stürmten sofort los. Am folgenden Nachmittag erreichten sie, nachdem sie Berge und Pass überquert hatten, endlich die Donglai Hall. Lai Wu han stieg von seinem Drachenross und ritt schnell vor das Holzernhaus des Holenherrn. Dort traf auf Miao Da, den Holenherrn, der sein Kultivierung bindet hat, als den Lahm hort. Miao Yi trat aus der Tur, blickte Fuss des Berges mit süßemengeniffenen Augen und fragte mit einem kalten Lächeln, ist es geschafft, zum Glück habe ich mich nicht blämet, ich habe sie gefangen genommen.
Lai Wu han verbut sich dankbar und folgte miau je den Berg hinunter. Waris Erfolgreich, se Erfolgreich es du noch jemanden in der Changfeng getotet, nein, ich habe den Anweisungen des Holenherrn gefolgt, ich habe sie nur verletzt, ich habe niemanden getotet, gut gemacht, aber das kommt diesem Schurken Xiong Xiao gerade recht. Ich wart nur darauf, dass kommt und mir Arge macht, grinste miau je breit. Es war ungemein beruhigend, untergebeni zu haben, die seinen Befehlen gehorchten, one selbst sein Leben riskieren zu müssen. Insgeheim wünschte sich immer noch, Xiong Xiaos gesamte Band auszuloschen und in die bittere Erfahrung eins mittellosen Bergfürsten Mädchen zu lassen. Doch das war unrealistisch. Selbst wenn sie alto tit, sie zum Schweigen zu bringen, where die endgültige Eliminierung von Xiong Xiaos Mannen keine Kleinigkeit, die perfekte Nantian wurde mit Sicherheit grundlich ermitteln. Dann konnte selbst Yang Qing Miao je viel leicht nicht mehr retten. Doch wenn Xiong Xiao anfangs ein Sasch geschafft hat, konnte Miao je jetzt tun. Kapitel 197-1, Rasch, 1. Andernfalls wurde die Ermordung Hung Qius ein Chaos hinterlassen, das Gouverneur Yang Qing besietigen und einander Person mit der Einziehung von Hung Qius Territorium beauftragen musst. Das war völlig unpraktisch. Wenn Yang Qing das tatsächlich tat, war erstens die Frage, ob anderen Verdächtigen und Unruhen im Volksschüren konnten, völlig irrelevant. Zweitens wurden die Regeln definitiv außer Kraft gesetzt. Drittens konnte jeder mit einem Groll dasselbe tun, und musst Yang Qing den Ernut aufräumen? Warum sonst sollte Yang Qing Miao je diese loben, anderen aber nicht? Why sollte Yang Qing dies verferen Situation jemals lösen können? Daher muss es Regeln geben. Aus diesem Grund strut Miao je absichtlich Hinweis, Xiong Xiao wissen zu lassen, dass der Täter war, in der Hoffnung, Xiong Xiao zu ersinnen und Unruhe zu stiften. Wenn Xiong Xiao zuerst zu ihm kam, konnte niemand mehr etwas gegen Xiong Xiaos Tötung sagen, wurden sich die Regeln halten. Der Himmel war von grauen Wolken verhängt, und ein kalter Wind weht. Mit mehreren dumpfen Schlagen wurden Yuan Zhengkuan, Li Xin und Sun Qiao Qiao zu Boden geschleudert und überlebten nab. Ein normaler Mensch war längst tot, doch die drei hatten magischen Kräfte eingesetzt, ihr Hasen und Meridian zu schützen und so gerade noch zu überleben. Am wichtigsten war jedoch, dass Entführer sie nicht getötet hat, sonst wären sie längst tot gewesen. Ihr Gesichter beruhten den eiskalten Boden, was jedem einen Schauer über den Rücken jagte. Ein Schauer lief ihnen über den Rücken, und als sie ihr Fassung wiedererlangten, hoben all drei langsam die Köpfe. Sie lagen unter den Trümmern der Donglai Großhall. Als sie aufblickten, sahen sie über ein Dutzend weiblich Lei Chen, die steif und kalt von der Halle hingen. Warum hingen dies Lei Chen noch immer dort? Ihr Augen verengten sich, und ihr Hasen rasten. Dies war Meisterwerk, unbestreitbar. Außerdem etwa einem Dutzend hängenden Lei Chen war niemand sonst vor ihnen. Verzweifelt drehten sie die Köpfe, zurückzublicken, und sahen hinter sich nun maskiert Gestalten mit exhaustem Haar. In diesem Moment nahm die Mask ab und entfüllte Wares Gesicht. Sie standen fatscheformig sie herum. Aus der Ferne hörten sich klirrend Geräusch. Miao je zog den Spee der umgekehrten Schuppen aus dem Boden. Die Speerspitz schabte über den schneebedeckten Boden, das metallisch Reben klang schrill. Tiener und Schwer folgten im zu beiden Seiten, Lai Yuhan und Yang Xiu, deren Haare ebenfalls exhaust waren, folgten ihm, und schließlich Yuan Fang und sein Grupp. Fast aus der Donglai Hole zogen sich zur verfallenen Donglai Großhall zurück. Auf dem Berg stand ein Zeder mit vertrockneten Wurzeln, und Yarrow Ruotian saß dort im Schneidersitz. Hob seinen Armel hoch und betrachtet die 85 kleinen Gottisanbeterinnen, die sich daran festklammerten. Warf ihnen ein Handvoll Goldstaub zu, woraufhin ein Nagens Geräusch die Luft erfüllt und einem die Zahn schmerzten. Yarrow Ruotian kommet sich die kleinen Gottisanbeterinnen wie vorfahren, wandte dann den Kopf und blickte zur großen Halle von Donglai. Kichert und murmelt, dieser Jung ist wirklich geduldig und ausdauernd, hat seinen Feind endlich gefasst.
Als die nun Personen, die Yuan Junkuen und sein Gefahrten Fatscheformig umringten, Miaoyi und sein Grupp nahe kommen sahen, tailten sie sich sofort, ihnen Platz zu machen. Yuan Junkuen und sein beiden Begleiter, deren Brustkorb sich bluteten, starten Miaoyi mit aufgerissenen Organen, der langsam mit seinem Spie nahe kam. Miaoyi erkannte die drei, ein freudiges Lächeln breitet sich auf seinem Gesicht aus, und lacht herzlich, lange nicht gesehen. Why get es juk drehen? Tjena und schwer freuen sich, juk wieder zu sehen, orche kokti vor Hass. Der Anblick der etwas Wolf lei Chen der Schwestern erinnert ihn an. Die vorherige Situation, als nur hilflos zu sehen konnte, why sein Schwestern gedemütigt werden. Die Organ der beiden Mädchen gluten rot vor Wort. Yang Xiu riss die Organ auf, spuckte Feuer und ballte die Faust, sodass es nackte. Die drei waren wollig erschöpft, sie muten sich aufzustehen, doch ihre Kraft war am Ende. Miaoyi zog den umgekehrten Schupenspeer Schritt für Schritt vorwärts, und sie konnten nur noch mussem rückwärts kriechen. Sie konnten sich bereits ausmalen, was als nächstes geschehen wird, und ihre Gesichter waren von Entsetzen gezeichnet. Es heißt, der Tod sei nicht verstregend, sondern das, was vor dem Tod liegt. Miaoyi blieb abrupt vor den dreien stehen und stieß den Spie in den Boden. Die drei waren entsetzt. Yuan Jenkins Stimme, heiser von den Stonen der Nacht, rief verzweifelt, gebt juk. Ich gib me. Totet uns nicht, war geben uns. Fleiten orchlichen und sun chau in standig Vergebung, gebt juk. Gebt juk. Haha, Miaoyi stutzte sich auf seinen Spie, blickte zum Himmel auf und lacht laut. Dann fixierte die drei mit einem kalten Blick, holte mich für einen Narren? Juk Xiong Xiaos Handen zu enttrassen und Juk dann mitzunehmen. Hatte kein Angst, dass andere ein Schwarz bei mir entdecken? Die drei waren wie gelähmt. Zwar hat die Gefangenarm in fremde Hand zur Kapitulation führen können, doch Miaoyi und Xiong Xiao gehorten derselben Fraktionen. Wenn Miaoyi sie tatsächlich aufgenommen hat, bewies das nicht, dass nachts Loot geschickt hat, die Chongfeng-Hole anzugreifen. Mit anderen Worten, die drei hatten nur noch einen Ausweg. Sofort gerieten sie in Panik. Miaoyi hob die Hand und dutit auf die etwa ein Dutzend Lei Chen, die in der Hauptteil hingen. Sie warten noch auf Juk, nein, plötzlich stiess Sun Chao einen durchdringenden Schrei aus, krok verzweifelten Tienes Being und Fleit, totet mich nicht, totet mich nicht. Konnte es besuchen, ich heb sie nicht getotet, ich heb nichts getten, die beiden waren es. Sie sägte auf Yuan Junkuen und Li Xin. Kapitel 197-2, Rasch, 2. Sofort klaffte ein blutiges Loch in Sun Qiaoqiaoxios Brust, und sie sank zu Boden. Körper zuckte noch ein paar Mal, bevor regungslos start. Yang Xiu, gib mir die beiden. Miaoyi wandte sich Yang Xiu zu und wischte mit Megi das Blut von der Spitze seines Speers. Wusste, dass Yang Xiu immer noch rasch verluogen wollte, aber leider nicht die nötigen Fähigkeiten dazu besaß, und schwieg die Schalb. Yang Xiu hort dies, fletschte dies an, sein Gesichtsausdruck war grimmig, und zog ein Messer aus seinem Spikering, Vorses Termen. Nein, nein. Yuan Junkuen und Li Xin schrien auf und turmelten zurück. Yang Xiu trat Li Xin, stockte mit seinem Messer auf Yuan Junkuen ein, durchtrennt blitzschnell die Sehnen und Handen und Füßen und hotit in den vor aller Organ bei lebendigem Leib, one Nade, beginnendem Rücken. Der Anblick war entsetzlich. Yuan Junkuen litt unter qualvollen Schmerzen, geriet in Panik und stieß einen klagenden Schrei aus Li Xin riss entsetzt die Organ auf und fiel in Ohnmacht. Wir starrten Yang Xiu fassungslos an. Sie hatten nicht erwartet, dass der Großverwalter so grausam sein und Menschen bei lebendigem Leib hoten konnte. All waren von seinen brutalen Methoden entsetzt. Die meisten wussten nichts von der Fade zwischen Yang Xiu und Yuan Jenkins Band und auch nicht, dass Yang Xius Frau von ihnen ermordet worden war. Obwohl auch Tjener und schwer rasch für ihre Schwestern wollten, lost der grausam und blutig Anblick Übelkeit in ihnen aus, war wahrlich unerträglich. Konnte nicht lange hinsehen und wandte schnell den Kopf ab. Miaoyi hat sieht seine Kindheit Schwein geschlachtet und so viel blutig Szenen gesehen.
Wars war nicht unerfahren im Toten, aber hat kein Interesse daran, weiter Zuzusehen oder den Qualvollen Schreien zuzuhören, die das Hühlen von Geistern und Wolfen klangen. Umklammert den Schupenspeer, blickte auf die etwa ein Dutzend Leichen, die im kalten Wind schwankten, und suffs tief. Endlich hat sein gelobt erfüllt. Wante sichen Yuan fang und sagt, der Schurk Xiong Xiao konnte kommen, rasch zu nehmen. Wir müssen Leute zur Patrol in die Umgebung schicken. Yuan fang vollzieht die Hand und antwortet, nachdem Miao Yi einige Anweisungen gegeben hat, führt die beiden Magde fort. Auch die anderen hatten kein Interesse daran, diesem grauenhaften Anblick beizuwohnen, und wandten sich ab. Nur Yang Xiu blieb zurück, sein rasch fortzusetzen. Der Gestank von Blut lag in der Luft. Nachdem zwei Menschen gehortet hat, saß Yang Xiu allein auf den Stufen der Ruin. Sein Hand waren mighty frischem Blut befleckt, Tränen rannen ihm über das Gesicht. Schluchzend stammelte Xiao Zhen, der lange unterdrückte Schmerz und die Ruhe brachen endlich hervor. Beruht sein Schwasch, sein Unfähigkeit und sein Nutzlosigkeit, die seine Frau zu Lebzeiten so viel Lied zugefügt hatten. Nun hat begonnen, sich mutiger zu fühlen, doch die Frau, die sein lebenslanges Lied ertragen hat, konnte es nicht mehr genießen. Die Ruhe in seinem Herzen war unbeschreiblich. Es scheint, als wenn der Meister, flüstert schwer, die Miao Yi im Fenster des Holzhauses begleitet, seltsam. Miao Yi starrt Yang Xiu im Fuß des Berges an, stockte kurz und sagt dann nichts mehr. Wandte sich wieder seinem Bett zu und übte im Schneidersitz. In der Präfektur Nanxian nutzte der Bergfürst Xiong Xiao, der zwei Bergfürsten unter sich hat, den Schauteiberg weiterhin als Basis. Auf dem Schauteiberg war der Präfekturfürst Yang Qing zur Markt gekommen, und Xiong Xiao konnte nicht einfach auf einen anderen Berg umsehen. Zu dieser Zeit war der Holenmeister von Changfeng auf dem Schauteiberg eingetroffen und berichtet Xiong Xiao von dem Angriff auf die Changfeng Hole. Als Xiong Xiao hört, dass die Angreifer nur 3 Personen gefangen genommen hatten, Yuan Zhengkuan und sein Gefahrten, sagte sein Gesicht. 1. Die Erklärung des Holenmeisters von Changfeng zu benötigen, konnte bereits erraten, wer dafür verantwortlich war. Niemand sonst war so untätig, sich solche Problem einzuhandeln. Je länger darüber nachdacht, desto wütender wurde. Ein unbedeutender Holenmeister hat es gewagt, sein Territorium anzugreifen, sie hatten wirklich vor niemandem Respekt. Schließlich konnte Xiong Xiao sich nicht mehr beherrschen, schlug mighty der Faust auf den Tisch und brüllt, dieser klein Dieb Miao Yi. Du bist unglaublich arrogant, mighty einem lauten Nolse sprang der Tisch vor ihm in tausend Stück, Holzsplitter flogen über den Boden. Hung Q, wütend wie ein Reisbärer Low, schritt mighty grimmigem Gesichtsausdruck im Wohnzimmer auf und ab. Xian Tuayat und Dong Tuayat standen schweigend zu beiden Seiten, Xian Tuayat biss sich auf die Lipp. Sie hat nie gedacht, dass der Schweinschlachter Benjel aus Changfeng, der früher die Gefühl des Kaisers hat berücksichtigen müssen, nun so anmaßend sein und nicht einmal seinem Herrn Respekt sollen wird. Die groß rasch für ihren Vater und ihren jüngeren Bruder lastet noch immer schwer auf aber sie spürte, dass es zu spät war, noch etwas zu sagen. Miao Yi wei tet seinen Einfluss stetig aus, und Xiong Xiao kann die Situation nicht mehr einfach mit ein paar Untergebenen bewältigen, denn, es wird ein groß angelegt Campaign gestartet. Chun schwer weiß jedoch auch, dass die Mobilisierung einer so großen Streitmacht one triftigen Grund inakzeptabel ist. Selbst wenn Herr durch Familienfäden schon einig peinlich Zwischenfall verursacht hat, würde so etwas nicht tun, wenn nicht lebensmüde wäre. Obwohl die persönlich so feiers Herrn ist, steht nicht auf einer Stufe, die es erlauben wird, als zu ignorieren. Doch diesmal wittet Chun schwer Chance. Zu ihrer Enttäuschung beruhigt sich Xiong Xiao jedoch nach einigem Hin und Hergehen allmählich und sagt schließlich leise, meldet dies Angelegenheit dem Gutschein zur Entscheidung, der Herr der Changfeng Hole ist überrascht. Bergherr, lassen wir ihn einfach so davonkommen? Xiong Xiao dreht den Kopf und blickt in Colton. Welch Beweis hat dafür, dass es getan hat? Wenn Beweis vorliegen konnt, wird ich unversaglich Truppen entsenden, die Dunglei Hole dem Erdboden.
Gleich Zumachen, der Holenmeister von Changfeng war sprachlos und dacht bei sich. Wenn wisst, dass es kein Beweis gibt, was bringt es dann, den Präfekten zu informieren? Konnte der Präfekt etwa helfen, miau je Gewalt zu belassen? Ahnte nicht, dass Xiong Xiao hut noch ein an der Sorg hat, die Person, die fürchtet, war Yangqing, der zwei Präfekturen inne hat und über immens Markt verfügt. Als langjähriger Untergebener Yangqings wusste Xiong Xiao nur al zu gut, wie mächtig diese war. Vom einfachen Soldaten zum Holenmeister und nun zum Präfekten, der zwei Präfekturen regiert, jeder kannte Yangqings Methoden genau. Xiong Xiao war nun etwas verängstigt, nicht etwa, weil die Bedeutung von Yangqings vorheriger Tat, im einen Berg zu enttracen, nicht verstanden hat. Es war ein Warnung, ein Weckruf, der im Klarmachte, dass Yangqing die Bedeutung der Beziehung zwischen dem Palestern und dem nicht kannte. Yangqing warnte ihn ganz klar, ich kann dir etwas geben, aber ich kann es dir auch wieder wegnehmen. Benimm dich gefälligst. Kapitel 198-1, Untersuchung, Teil 1. Wie schon zuvor, als Xiong Xiao und Miao je einen Streit hatten, hat Yangqing in beversagt. Die gerade erst geruggt worden war, fürchtet Xiong Xiao, Yangqing wird ihm das Übel nehmen, sollte es wagen, sich erneut arrogant zu verhalten. Sobald Yangqings Gunst verspielt hat, fürchtet zutiefst, dass Yangqing ihn auf unbekannte Weise töten konnte, Zhong de Cheng war ein warnens Beispiel. Es war unnötig, sich wegen drei Torgenixen Sorgen zu Mädchen und auf der Hut zu sein. Nachdem Xiong Xiao dem Holenmeister von Changfeng mit einer Handbewegung befohlen hat, zurückzukehren, schwieg einen Moment, holt dann tief Luft, zog einen Jadezettel hervor, schrieb die Angelegenheit als Erinnerung nieder und reichte in Dong Shui, benutzt den Geistervogel, die Nachricht nach Changping zu bringen, Dong Shui nahm den Zettel entgegen und verschwand eilig. Xiong Xiao setzte sich wieder hin, warf einen Blick auf Chun Shui, die den Kopf leicht gesenkt hat, und tätschelte ihm sanft den Oberschenkel. Chun Shui verstand und setzte sich gehorsam auf seinen Schoß. Legte den Arm um ihr Schlanktail, spürte die Warm und Weichheit ihrer Haut und seufzt, ich weiß, was du denkst, und ich wird deinen kleinen Dieb auch am liebsten umbringen. Aber die Lage ist hut äußerst heikel. Lass uns vorerst geduld haben. Sobald sich ein passend Gelegenheit bietet, wird ich in bei lebendigem Leib hoten und im die Szenen herausreißen, meinem has Luft zu Mädchen, als hangt vom Teil des Berghörn ab, erwidert Chun Shui gehorsam und schmiegte sich in sein Brust, während es im zartlich ihr Zunegang schenkte. Im Chongpingen Wiesen, im wunderschönen, schimmernden Pavillon am See, gaben die beiden Herren, Yangqing und Yangqing, ein Bankett für ihr Gast. Unter den Anwesenden befanden sich Älteste Hu Zuanxin von der Schwertrennungssekte, Älteste Lu Yuhua von der Zhejiangfen-Sekte und Älteste Cheng Shengtang von der Besteinbandigungssekte. Dies drei Sekten waren die drei größten in der Region und besaßen Jewels außergewöhnlich stark. Die drei Ältesten vor ihnen hatten all das Reich des Roten Lotus erreicht, wobei die Schwertrennungssekte mit über 1000 Jungen die mächtigste war. Yangqing hat dies drei Angehörigen Gastner eingeladen, sein Reihen von etwa 800 Mitgliedern zu verstärken. Tatsächlich hat Yangqing, als noch der Bergherr des Schauteigebirges war, bereits Kontakt zu diesen drei Sekten aufgenommen, doch dies fürchteten die Konsequenzen ihres hohen Status und sorgten, sich in solche Angelegenheiten einzumischen, aus Furcht, den Himmel zu provozieren. Angesichts des äußeren Himmels war Vorsicht geboten. Yangqing wird zu einem Bündnis mit der blauen Jade-Sekte gezwungen und anschließend unterworfen. Hut war als anders. Yangqing herrschte über zwei Präfekturen, bis es immens Markt und konnte Wansogen Untergebene rekrutieren, dies war ein ungeschrieben Regel. Die drei Sekten, die das wohl ihre Stühle im Blick hatten, stimmten bereitwillig zu und entsandten Jewels einen Ältesten des Roten Lotus zum Bankett. In Wahrheit wollte niemand sein Stühle ausliefern, doch es gab keinen anderen Weg. Die Macht des Weihrauchs und der Opfergaben der Welt wird von den sechs Heiligen kontrolliert, wann sich die von ihnen aufgestellten Spielregeln zu halten, war es unmöglich, die Beute zu teilen. In Wahrheit waren sich die Sekten Diocese Komplots der sechs Heiligen sehr wohl bewusst, sie nutzten es lediglich,
die Stock ihre dualigen Sekten stetig zu schwachen. Die verschiedenen Sekten rekrutierten new Mitglieder, fortwährend zu morden und Gebiet zu erobern. Sobald die Mitglieder dezimiert waren, suchten sie Ersatz in anderen Sekten und schufen so einen Kreislauf der Dezimierung der Kultivierenden im ganzen Land. Offensichtlich wollen sie den Status der Sechs Heiligen nicht in Frage stellen, damit Diocese Spiel mit den Regeln weitergehen kann und die Sechs Heiligen letztendlich die wahren Vorteile einstreichen. Doch es gibt keinen anderen Weg, one Willenskraft ist es unmöglich, die eigene Kultivierung schnell zu verbessern. So viel Jünger wollen ebenfalls mächtig werden, und sich darauf zu verlassen, dass die hochrangigen Sektenmitglieder sie unterdrücken, reicht nicht mehr aus die Jünger hatten keine Gelegenheit, sich zu sagen, und wer sonst hat ihnen zugehört. Daher blieb den Sekten nichts anderes übrig, als ihnen bei der Such nach einem Ausweg zu helfen. Natürlich war dies auch für die Sekten von Vorteil. Die Sekten forderten ihr Jünger mit viel Mühe, und die Jünger mussten ihnen im Gegenzug etwas zurückgeben, beispielsweise indem sie die jährlich gesammelte Mensch und Wunschperlen an ihr Meister abgeben. Dies machte die Jünger glücklich, und auch die hochrangigen Funktionäre innerhalb der Sekten waren zufrieden. Wenn die Jünger an Prestige gewannen, war dies gleichbedeutend damit, ihr Meister zu schützen. Beispielsweise hat der Schwertrennungsballast Stühle hervorgebracht, die zu Hallenmeistern aufstiegen, und auch die Jungfrauensekte und die Besteinbandige Sekte hatten Stühle, die zu Herrenhausmeistern wurden. Kapitel 198-2, Untersuchung, Teil 2, was Blatons anders übrig? Dieser Jung Furt schon Xiao ganz offensichtlich absichtlich hinters Licht. Anfangs konnte schon Xiao als bis aufs Blatt abstreiten, und auch diesmal kann es bis aufs Blatt abstreiten. Why konnte schon Xiao diesen Junjen, Miao Yi, nicht kennen? Wenn nicht einmal mit einem Holenmeister fertig wird, wozu haben wir ihn dann als Bergfürsten? Ich verstehe nicht, warum wir jemanden rekrutiert haben, der nicht vorausschauend denkt, und jetzt hat sogar gelernt, die Spielregeln für unfair Tricks zu nutzen. Yang Qing lacht laut auf, hob die Hand und sagt, wir müssen schon Xiao ein klare Antwort geben. Schickt Wei ein Nachricht und sagt sie soll ermitteln. Blitzschnell erhob sich ein Geistervogel in die Luft und flog schnell auf den Genheiberg zu. Qin Wei erhielt die Nachricht und schien sprachlos. Sie war excusen, die Informationen preisgegeben hat, und sie was genau, was geschehen war, doch sie hat nicht mit der Geschwindigkeit gerechnet, mit der Anführer des Miauclans gehandelt hat. Innerhalb weniger Tage was sogar der Gutsherr bescheid. Lulu rief überrascht aus. Die Geschwindigkeit des Anführers des Miauclans ist wirklich bemerkenswert, wär ein Vorbereitung nicht nötig gewesen, fragte Hong Mion misstrauisch. Konnte es sein, dass jemand absichtlich belastendes Material für Meister Miao platziert hat? Hong Mion wusste nicht, dass Miao Yi, sobald sie die Donglai-Hol verlassen hat, sofort sein Männer zusammenrief und sie one Versogierung mit der Durchführung der Operation beauftragte. Ich word nachsehen, sagt Qin Wei. Du brauchst nicht persönlich hinzugehen, riet Lulu. Lass ein Magd oder mein Schwester gehen, der Gutsherr hat es befohlen, also müssen wir etwas vorspielen, entgegnet Qin Wei. Augenblicklich verließ Qin Wei zusammen mit Hong Mion und von Fritten den Genheiberg und eilte zur Donglai-Hol. Dort angekommen, erkannten Qin Wei und Hong Mion one weitere Nachforschungen, dass die Hol in vollem Gang war und die Wiederaufbauarbeiten liefen. Von den 3000 Arbeiten, die aus Donglai City herbeigerufen worden waren bereits 500 eingetroffen und arbeiteten eifrig. Der Reiche Miao hat die Lohn verdoppelt und 10.000 Arbeiter angeheuert. Die Ruinen brockelnder Mauern und zerbrochene Siegel wurden besichtigt, und die etwa 1 Dutzend Frauenleichen, die in den Dachborken der Haupthalle gehangen hatten, waren begraben worden. Die Donglai-Hol stand kurz vor der Restaurierung. Geschworen auf rasch, wurde die Hol nicht wieder aufbauen lassen, bis sie eingenommen hat. Also dass der Bergherr selbst eingetroffen war, führte der Großholenmeister Miao sein Untergebenen, ihn zu begrüßen. Obwohl und der Bergherr sich nicht verstanden, musste sich dennoch an die Regeln halten. War kein dreijähriges Kind,
das nicht einmal Diocese Grundlegend Prinzipverstand, Word niemals so unvernünftig sein. Als Schien Weiwei Miao je nahe kommen und sich grussend verbugen so, huschte Blick über die Wangen. Imite einem schnellen Sprung aus ihrem weißen Gewand stieg sie von ihrem Drachenferd und eilte zur Haupthall. Word die Dunglei Hole wieder aufgebaut, fragte sie im Vorbeigehen. Miao je blieb hinter zurück und lächelte entschuldigend. Der Bergherr ist weißer, stimmt, für immer in einem Holzhaus zu bleiben, ist kein Lösung. Hong Mion, der Schien Weiwei folgte, must kitchen und sagt, Meister Miao, sagten sie nicht letztes Mal, dass die eisigen Temperaturen den Bohr erschweren würden? Warum der plötzlich Sinneswandel? Habe ich das gesagt? Oh, jetzt erinnere ich mich. Miao Yis Gesichtsausdruck blieb unverändert, sein Herz rast nicht. So sie und lächelt, Tant die hat mir einen hilfreichen Rat gegeben, der mich umgestimmt hat. Hong Mion fragte überrascht, ich habe die einen. Kapitel 199, ein Festmahl. Miao Yi hat jo sprunglich angenommen, der Bergfürst Word sofferte brazen, wenn kein Hinweis fand. Doch unerwarteterweise hat der Bergfürst keinerlei Absicht zu gehen. War Schien Weiweis war nicht willkommen, aber die der Bergfürst nicht angekündigt hat zu gehen, konnte sie als Untergebener unmöglich vertrieben. Hat es getan, wer unklar gewesen, wer den aus der Dunglei Hole verwiesen werden sollte. Miao Yi blieb nichts anders übrig, als sein Diener anzuweisen, sein Holzhaus zu reinigen, damit der Bergfürst sich vorerst ausruhen konnte. In dieser Nacht fand ein Festmahl statt, bei dem Tjener und Schwer ein Festmahl mit Kostlichkeiten zubereiteten, den Bergfürsten zu bewirten. Die beiden Magda waren sehr geschickte Köchinnen, dies war ein wichtig Fähigkeit, die sie erlernen mussten, bever sie dem unsterblichen dienen sollten. Die Stadt Donglei wagte es nicht, die unsterblichen zu verklassigen und engagiert daher sogar renommiert Koch, sie auszubilden. Entsprechend waren ihr Kochkünste hervorragend. Darüber hinaus war das Essen, das Donglei City die sen unsterblichen bereitstellte, im Überfluss vorhanden, fast als, was man sich vorstellen konnte, war verfügbar. Im Einbruch der Dämmerung kehrten die Arbeiter, die den ganzen Tag in der Dunglei Hole hart gearbeitet hatten, allmählich zurück. Miao Yi bat Schien Weiwei hoffentlich in das provisorisch Gastezimmer und forderte sie auf, Platz zu nehmen, während sich neben sie setzte. Außer Miao Yi, dem Gastgeber, hat niemand sonst in der Dunglei Hole das Recht, sich zu ihnen zu setzen, selbst Hong Mion stand gehorsam hinter Schien Weiwei. Vor Fremden wollte Schien Weiwei die Hierarchie nicht stören und Hong Mion nicht auffordern, sich zu ihnen zu setzen, obwohl sie gewöhnlich mit Hong Mion und Lulu aß. Sie wandte sich jedoch an Hong Mion und sagt, geh hinunter und iss zu Abend. Dann wandte sie sich an Miao Yi und sagt, Meister Miao, wir müssen ein paar Dinge unter wir Augen besprechen. Miao Yi erschrak, konnte sich aber nur umdrehen und den beiden Dienerinnen Tjener und Schwer, die neben ihm bedienten, befahl, behandelt Tant gut Jewol, die beiden Dienerinnen geleiteten Hong Mion hinaus, doch bever sie Jingen, dreht sie sich noch einmal am Mund so ihnen nach. Die Atmosphäre im Wohnzimmer war etwas seltsam, zumindest empfand Miao Yi das so. War schon so viel Jahr in der Welt der Kultivierenden, und dies war das erste Mal, dass ein hoher Gestellte bewertet, und auch das erste Mal, dass mit der Bergfürstin Schien Weiwei zu Abend aß. Und die sie allein zu zweit aßen, fühlte sich äußerst unwohl. Heimlich beobachtete Schien Weiwei und bemerkt, wie sie ruhig in ihrem weißen Kleid im Schein der Lampe saß und ein rundes Gesicht von unglaublicher Schönheit war. Ihr Haut war hell und glatt, ihr Nase zart, ihr Wimpern lang, ihr Augen strahlend, und 6 schneeweiß Jadehornadeln, in Schmetterlingsform enjordnet, schmuckten ihren dat im Nacken und Verlihenne die Aura einer Jademaid. Ihr Figur war wohl, ein war Schönheit. Doch trotz ihres schönen Äußeren war hers wie ein Giftschlange, Charakter war Tadellos, welch ein Jammer. Miao Yi seufzt innerlich, doch unerwartet fing Schien Weiweis Blick auf. Schnell wandte in AB, und auch sie, die bemerkt, dass heimlich beobachtet wird, schien ihm auszuweichen. Was ist los? Es du mir nicht einmal Wein anzubieten, Bergherr? Fragte Schien Weiwei und ließ ihren Blick über den Tisch schweifen,
die peinlich still zu brechen. Doc rief miau je verligen, als im klar word, das beim Sparhen tapt worden war. Wine. Devon hat reichlich, sein Voritzring in Thielt über 10.000 Krüger. Holt rasch ein Gefas Herveer, auf Nietes, schenkte dem Berghern persönlich ein volles Glas ein und schenkte sich selbst auch etwas ein, bever sich setzte und entschuldigend lächelnd sagt, die Umstand sind Momenten etwas. Eingeschränkt, ich hoff, der Bergherr nimmt es ihnen nicht übel, der Duft des Weins strömt herüber, und selbst schien Weiwei, die selten trank, word hellhorig. Sie betrachtet den bernsteinfarbenen Wein im Glas aufmerksam, strich sich übers Kinn und sagt, schon Duft merk ich, dass es kein gewöhnlicher Wein ist. Ich hat nicht gedacht, dass Meister Miau so einen edlen Tropfen besitzt, haha, das war ein Geschenk, sagt Meister Miau, lenkte das Gespräch auf das Thema und botten, Bergherr, bitte probieren Sie, unerwartet streckte schien Weiwei Iazati Hand aus, nahm das Glas und reichte es ihm. Dieses Glas Wein ist von mir, Miau je war verbluft. Mir einen Toast aussprechen? Was will dies abscheulich Frau nur, hastig hob sein Weinglas und stand auf. Das wage ich nicht, ich sollte dem Berghern zu prosten, schien Weiwei winkte in ab und bedutet ihm, sich zu setzen. Kapitel 201, Liu Jing Tian, Teil 1. Im Wanchingen Wiesen galoppiert ein Mann auf einem Drachen durch die Nacht. Mayu stieg ab und betrat eilig dassen Wiesen. Nachdem die Dienerin informiert hat, stand im IT verschränkten Armen im Hof und wartet. Ursprünglich war ein Bergfürst unter Zhong de Cheng Gusen. Hat Yang Qings vorgehen, die Männer des Chongpingen Wiesens anzuführen, bereits verdächtig gefunden, doch trotz mehrmaliger Warnungen hat Zhong de Cheng nicht auf ihn gehört. Während der großen Schlacht war vorsichtig Gusen und hat, als merkte, dass etwas nicht stimmte, rechtzeitig fliehen und so eine Katastrophe entgehen können. Nach der Schlacht hatte Yang Qing die Trui schworen wollen, doch wusste, dass ein Rückkehr eines Chongpingen Wiesen als Bergfürst unmöglich war. Sein Truen Untergebenen, die Leben für Yang Qing riskiert hatten, wurden sich als erste weigern. Außerdem wurden zwei seiner persönlichen Dienerinnen getötet, als Yang Qing im IT seinen Truppen die Präfekte Chongping erobert, was in im IT has erfüllt. Später kursierten gerügt, Liu Jingtian word von Yang Qing manipuliert. Vermutet, das Liu Jingtian rasch suchen word, und schwor ihm, in die Eng getrieben, entschlossen die Trui. In der Hoffnung auf ein Comeback klopfte Mayu im auf die Brust und versichert ihm, sich Liu Jingtians rasch zu kommen. Und tatsächlich gab im Liu Jingtian die Chance, sich zu beweisen. Nachdem sein Ankunft angekündigt hat, trat ein Dienerin hervor und bedutet ihm einzutreten. Der Präfekt wünschte Anwesenheit, Mayu richtet sein Kleidung und betrat eilig den Raum. Als Liu Jingtian aufrecht sitzen sah, verbüte sich schnell, seid gegrüßt, Präfekt Mayu, was ist denn so spät noch los? Liu Jingtian fragte gleichgültig. Mayu trat sofort vor und antwortet, perfekt, ein Gelegenheit, schien Weiwei anzugreifen, Liu Jingtians Augen leuchteten auf, und stand auf und fragte, was für ein Gelegenheit? Mein NGOC holt schnell ein Kart hervor, entfaltet sie auf dem Tisch, sägte darauf und sagt, Herr, seht her, Chen Weiwei ist heute mit 6 Luten vom Zhenhai-Berg zur Donglai Hole aufgebrochen. Sie wird es nicht eilig haben, zurückzukehren. Der sieht nach zu erteilen, wird sie heute Nacht definitiv in der Donglai Hole bleiben. Und die Donglai Hole ist gleich neben uns, wir können schnell Lut zum Angriff schicken. Yang Qings Adoptivtochter Toten, hihi, Liu Jingtian dacht einen Moment nach und war zufrieden. Als sich Yang Qings Gesichtsausdruck danach vorstellt, konnte sich ein finsteres Kitchen nicht verneifen. Doch war nicht dumm, runzelt die Stirn und fragte, sind dies Informationen verlässlich? Kann man bestätigen, dass Chen Weiwei zur Donglai Hole gegangen ist? Wenn es nur darum ging, die Donglai Hole anzugreifen und ein paar unbedeutende Soldaten zu töten, hatte kein Interesse daran, selbst dann können wir Yang Qing nichts anheben und die Donglai Hole auch nicht einnehmen. Muss sich nicht so ein sinnlos und anstrengend Action antun, erwidert my NGOC. Wo einige sieht hat Yang Qing die Truppen der beiden Präfekturen neu organisiert. Zufällig befindet sich eine meiner alten, vertrauten Untergebenen am Zhenhai-Berg, und auch dort läuft es nicht gut.
Ich haben bereits kontaktiert und ein Kommunikationsverbindung hergestellt, darin besteht also absolut kein Zweifel. Liu Jingtian strich sich leicht übers Kinn und zögert dann, bevor sagt, ich habe gehört, dass der Meister der Donglihol unglaublich tapfer ist und es im 100 Mann aufnehmen kann. Durchbrach einst ein Belagerung von 200 Mann unter Zhong de Cheng, und niemand konnte ihn aufhalten. Qin Weiwei ist in die Donglihol gegangen. Es ist leider ungünstig für uns, einzugreifen. Wenn wir auf mein Ankunft warten, wird es wohl erst morgen so weit sein, und ob Qin Weiwei bis dahin noch die ist, steht auf einem anderen Blatt. Mayu schüttelte den Kopf und sagt, die Gerücht sind etwas übertrieben. Ich habe es im eigenen Augen gesehen. Dieser Kerl verlässt sich auf sein magischen Artefakte und ist in der Tat schwer zu besiegen, aber wird nur sein Leben fliehen können. Wenn wir ihn direkt angreifen, kann ich in allein toten, solange nicht flieht. Gegen einen Kultivierenden des Weißen Lotus mag Schwierigkeiten haben, aber gegen einen Kultivierenden des Grünen Lotus ist absolut chancenlos. Der Gutsherr braucht nur ein paar Truppen auszusenden und ein oder zwei Experten des Grünen Lotus hinzuzuziehen, dann gibt es nichts zu befürchten, selbst wenn der Meister der Donglihol entkommt, ist das egal. Hauptsache, wir behalten Qin Weiwei. Und selbst wenn wir scheitern, was macht es schon für einen Unterschied, ob Yang Qing es weiß oder nicht? Wird Yang Qing es wagen, Fen und leichtsinnig Truppen zum Angriff auf das Wanchingen Wiesen zu schicken? Fürchtet nur, dass der Palast in nicht mehr vor einer Minute eindringen in den Jinbing Palast schützen konnte. Liu Jingtian lacht kalt auf und nickte. Wagte es nicht, Yang Qings frühere Aktionen nachzuahmen und im einer großen Gruppe die Präfekturen Nanxian oder Chongping anzugreifen, im Yang Qing abzurechnen. Außerdem konnte danach die Streitigkeiten zwischen den beiden Palasten nicht mehr weiter beiligen, und dies verantwortung wollte nicht tragen. Dies war auch der Grund, warum noch keine Gelegenheit gefunden hat, sich in Yang Qing zu rächen. Sollte Yang Qing es jedoch wagen, erneut Loot mitzubringen, würde dies nur also gern tun. Wenn ihm dies Sache gut ging, würde es dem Palastern Süden beweisen, dass nicht nutzlos war. Nach kurzem Überlegen klatschte Liu Jingtian plötzlich in die Hand und sagt, Gut, dann befehl ich dem Berghorn des Gebirges, zu Biao, im einigen Truppen vorauszueilen. Hut Nacht werden wir Yang Qing ein Lektion erteilen. Soll die Konsequenzen seiner Provokation zu spüren bekommen, die Kurs Entfernung bedeutet, dass sich so schnell wie der Wind fortbewegen konnte. Handelte entschlossen, zu warten, bis Qin Weiwei die Donglihol verließ, wird es schwierig Mädchen, ein weitere Gelegenheit zu finden. Liu Jingtian verfasst rasch einen detaillierten Jadezettel, versiegelte in einem magischen Siegel und gab in einer Dienerin im auf den Weg. Mehre Geistervogel floh Kapitel 202, Liu Jingtian, Teil 2. Unerwartet entdeckt Xiong Xiao ein weitere Gruppe. Auf einem dunklen, uralten Baum in den Bergen saß ein Kultivierender, der die Donglihol bewacht, im Schneidersitz auf einem Ast und meditiert. In der stillen Nacht hörte plötzlich in der Fern galoppierend Förder und öffnet schnell die Augen. Die im seinen normalen Augen nicht klar sehen konnte, nutzte rasch sein Magi, sein spirituellen Augen zu öffnen und zu beobachten. So viel Personen, die sich von den Bergen näherten. Seltsamerweise waren ihr Gesichter vollständig verhüllt, so dass ihr Gesichtszüge nicht zu erkennen waren. Dieser Kultivierend war auch einer der maskierten Männer, die zuvor die Chongfeng-Hol angegriffen hatten, Yuanzheng Kuan und sein Gruppe gefangen zu nehmen, war also recht erfahren. Als die Situation erkannte, spürte sofort, dass etwas nicht stimmte. Sprang schnell herunter, landete auf dem Drachenross unter den Bäumen, schwang sich rasch auf es und galoppiert zurück. Rast über Berge und Täler, eilig auf die Donglihol zu. Aus der Fern stieße einen langen Warnruf aus, dessen Klang sein magisch Kraft weit trug. Miao Yi, der im Schneidersitz meditiert hat, öffnet blitzschnell die Augen und schwang sich auf sein Drachenross. Auch die Kultivierenden in den beiden Reihen von Holzhausen zu beiden Seiten bestiegen eilig ihre Förder und riefen den anderen Kultivierenden, die in all Richtungen wasch hielten, verzweifelt zu,
schnell zurückzukehren und sich zu versammeln. Bestiegen rasch ihr Drachenross und galoppierten dem Jorsprung des Warnrufs entgegen. Miao Yi eilte zu Tienna, und schwer zog sie auf Heitans Rücken und ritt davon. Der Bergfürst des Gebirges, Su Biao, führte sein Manner zum Ort des Geschehens. Als die Warnung hört, wusste dass etwas nicht stimmte und sie entdeckt worden wären. Winkte mit der Hand und befahl seinen Männern, vorzurücken. Nach dem über 100 Menschen die Donglai Hole erreicht hatten, waren all schwindlig und desorientiert. Einen Moment lang konnten sie nicht reagieren, warum war die Donglai Hole in Trümmen? Auf dem Berg hat Miao Yi sein zuvor Verstruten angegebenen versammelt, das Gebiet zu bewachen. Beobachtet die Lage mit seiner Magie und konnte sich ein höhnisches Lachen nicht verneifen, als wieder ne Masquerade. Wahrlich ein schlechtes Gewissen, scheinbar will schon Xiao mich diesmal wirklich toten, wenn so viel Lut auf mir hetzt sie hatten sich bereits auf einen Plan geeinigt, mit der Situation umzugehen. Sollte etwas passieren, würden sie sich zunächst zurückziehen, sie gewinnen, Verstärkung zu sammeln, und dann die Lage neu bewerten. Tienna und Schwer hatten sich bereits Yang Xiu auf seinem Drachen angeschlossen. Miao Yi breitet die am Aus, und silbern Nebelschwaden strömten aus seinem Speichering. Und He Tan waren augenblicklich in furchterregend Kampfrüstungen gehüllt. Der umgekehrt Schupenspeer war nun in seiner Hand, doch der Helm, den Zhong de Cheng zuvor zerschmettert hat, war verschwunden. Tienna und Schwer waren etwas beunruhigt, es war klar, dass die Donglai Hole erneut in Gefahr war. Hut begriffen die beiden Mädchen endlich, dass die Welt der Unsterblichen weit entfernt von dem schönen Bild war, das sie sich in Donglai City ausgemalt hatten. Sie hatten geglaubt, bis such higher Word ihnen Unsterblichkeit bringen, doch stattdessen sahen sie sich ständig der Todesgefahr ausgesetzt. Doch dies war das erste Mal, dass sie Miao Yi in einer so majestatischen und imposanten Rüstung sahen, und sie blickten überrascht und ängstlich drein. Miao Yi wandte sich in Yang Xiu und sagt, bring sie erst einmal in Sicherheit. Ich komme wieder, sobald ich mit die Sen Schurken fertig bin. Yang Xiu nickte und trieb seinen Drachen, die beiden Mädchen fortzutragen. Sie hatten zuvor besprochen, dass sie im Notfall zur Werften der Kust bringen wird, sie dort zu verstecken. Hinter ihnen holte das Grollen des Drachengebrülls weiter. Tienna und Schwer drehten sich und sahen den Holenmeister, der seinen Spee nach vorn richtet. Sein Stimme war tief und resonant. Der Holenmeister der Donglai Hole, Miao Yi, ist hier, die beiden Magda fürchteten sich nicht lange. Ihnen war klar geworden, dass der Holenmeister stets unglaublich mächtig wirkte und jede Herausforderung gewachsen schien. Su Biao blickte in ihre Richtung, winkte mit der Hand, und die gesamte Gruppe stürmte sofort vor. Diejenigen hinter Miao Yi blieben derweil ruhig, die Lage war klar. Keiner von Xiong Xiaos Angegebenen, selbst eingeschlossen, bis es einen Experten auf dem Niveau des grünen Lotus. Und obwohl ihr Streitkräfte zahlenmäßig unterlegen waren, wird der Feind nicht allein durch mehr Männer gewinnen können. Als Miao Yi die feindlichen Truppen den schneebedeckten Berghang hinaufstürmen sah, richtete seinen Spee und sagt kalt, wer auch immer es verdient, den wird dieser Holenmeister reichlich belohnen. Totet sei für mich, Yuan Fang und Lai Wu han fürten ihr Männer sofort hinab, 20 Mann stürzten sich im Nu auf den schneebedeckten Angriff des Feindes. He Tan schien aufgeregt und stampfte mit den Füßen, doch Miao Yi hielt in zurück, hielt seinen Spee fest und beobachtet das Geschehen aufmerksam. Hat so viel investiert, so viel Männer auszubilden, konnte unmöglich alles ignorieren und in jeder Angelegenheit, ob groß oder klein, persönlich die Führung übernehmen. Wenn sein Untergebenen verrücken mussten sie es tun. Falls etwas schief ging, konnte leicht Vorkehrungen treffen. Wozu sonst so viel Männer ausbilden? Die der zahlenmäßigen Überlegenheit des Feindes nichts entgegenzusetzen hatten, formierten die 20 Männer auf ihrer Seite ein Speerspitz und stürmten vorwärts. Su Biao, der von vorn angriff, warf einen Blick auf den heranhängenden Feind und bemerkt sofort, dass etwas nicht stimmte, erschrak sogar. Heißt es nicht, dass es in der Donglai Hole kein Gegner vom Kaliber des grünen Lotus gab?
Kapitel 201-1, unerwartets Unglück, Teil 1. Jemand sturmte vor, und im Nu war Miaujis ganzer Körper von einem weißen Schutzlicht umhüllt. Der umgekehrt Schupenspeer in seiner Hand summte und stiess blitzschnell nach links und rechts, wodurch zwei Feinde im Nu von ihren Pferden gerissen wurden. Hinter ihm stürmten mehr als ein Dutzend Leute vor. Auch Black Charcoals Körper strahlte augenblicklich ein Schutzlicht aus und stiess ein aufgeregtes Wiehern aus, also Miauji dem Feind entgegentrug. Miaujis umgekehrter Schupenspeer schludert blitzkalten Lichts aus und streckte Männer und Pferde nieder, wo immer hinkam. Miaujis Yell waren jedoch nicht dies Lut, sondern Lai Yuan, der sich gerade in einem erbitterten Kampf am Anfang befand. Nachdem die feindlichen Reihen durchbrochen hat, hob sich Black Charcoal augenblicklich in die Luft, Mann und Pferd stürmten auf zu Biao zu. Su Biao war verbluft, während Yuan Fang und Lai Wuhan überglücklich waren. Sie riskierten Leben und griffen unerbittlichen, verzweifelt im Kampf gegen den Feind. Angesichts der wilden Angriff beider Seiten und des vorwärtsstürmenden Drachenrosses konnte Su Biao nicht zurückweichen. Plötzlich entfesselte sein Wohlkraft und schwang seinen Spee horizontal nach links und rechts. Zwei klirrend Geräusch lenkten die kombinierten Angriff von Yuan Fang und Lai Wuhan ab, unter entfesselt einen unsichtbaren Ausbruch magischer Energie, der mighty Wolle wuckt auf Miaoji und sein vom Himmel herabstürzens Drachenross zurast. Unmittelbar danach wird Su Biao die Angriff der beiden Feinde zu beiden Seiten ab. Miaoji und sein Drachenross sprangen vor und stießen plötzlich den Spee der umgekehrten Schuppen hervor. Der Spee lügte mighty einem ohrenbetäubenden Drohnen auf, sein mächtig magisch Energie traf mighty scharfe, spürbare Wucht. Früher hat Miaoji diesem Schlag nicht standhalten können, doch hut besaß die Kraft dazu. Dank der Schutzkraft des Speers besaß das dämonisch Geisternaschon im Inneren des umgekehrten Schuppenspeers genig Kraft, diesen magischen Angriff zu durchbrechen. Zudem konnte der umgekehrt Schuppenspeer die übertragen Kraft zwei Drittel reduzieren, sodass dieser Angriff Miaoji nichts anheben konnte. Wär es kein Überraschungsangriff, sondern ein gut vorbereiteter Angriff von Su Biao gewesen, hat Miaoji in sicherlich nur schwer abwehren können. Nachdem diesen Angriff durchbrochen hat, strahlten Miaoji und sein Drachenross augenblicklich ein weißes Schutzlicht aus und stürmten weiter auf Su Biao zu, der von Yuan Fang und Lai Yuan verzweifelt zurückgehalten wird. Su Biao war einen Moment lang verwirrt. Ehrlich gesagt ist der Unterschied zwischen einem grünen Lotus erster und zweiter Stufe ähnlich dem zwischen einem weißen Lotus erster und zweiter Stufe. Der starke Unterschied ist nicht sehr groß. Su Biao konnte einen von ihnen leicht besiegen, aber gegen zwei war ein Sieg unmöglich. Selbst wenn Miaoji sich der Belagerung angeschlossen hat keine Angst gehabt, doch von einem gepanzerten Drachenpferd getroffen zu werden, war alles andere als harmlos. Wird entweder sterben oder schwer verletzt werden. Der Angriff des Drachenpferds war unglaublich mächtig, selbst ein Kultivierender der grünen Lotusstufe wird es nicht wagen, sich ihm direkt entgegenzustellen, geschweige denn einer Mighty der zusätzlichen Kraft eines magischen Artefakts. Die Folgen waren unvorstellbar. Zwei Faust konnten es nicht Mighty via Handen aufnehmen. In dieser verzweifelten Lage geriet Biao in Panik, setzte all seine Kraft ein, die Angriff von Yuan Fang und Lai Wuhan abzuwehren, und lenkte dann plötzlich das Drachenpferd in die Luft. Aus so kurzer Distanz würden Yuan Fang und Lai Wuhan in nicht so leicht entkommen lassen. Fast gleichzeitig stießen sie ihr Speer in den Bauch des Drachenpferds, das vor Schmerz heftig aufsprang. Während sie gleichzeitig ihr Speer schwangen, Blutbluten in der Luft, und ein klagens Wiehern des Drachenpferds holte weiter. Su Biaos Drachenpferd wird getötet, doch selbst nutzte die Wucht des Aufpralls, hoch in die Luft zu steigen. Yuan Fang und Lai Yuan ließen in nicht angeschoren davonkommen, ihr Drachenpferd hatten kaum den Boden berührt, sprangen aber sofort wieder auf und versperrten ihm den Weg. Umgekehrt war Miaojis missglückter Angriff kaum gelandet, als Su Biaos Männer im Zuhilfe eilten, in sofort umsingelten und einen heftigen Angriff starteten. Black Charcoal dreht sich blitzschnell und Miaoji, in Kampfrüstung geholt,
Schwang seinen Spie wie ein Drasch und kontert blitzschnell und one die geringste Panik aus allen Richtungen. Der umgekehrt Schupenspeer in seiner Hand stiess ein Rehe äußerst angenehmer Drachengebrol aus und sprüht Blitz kalten Lichts. Wo immer die scharf, dreischneidig Speerspitz traf, spritz Blatt. Black Charcoal trugen im Kreis, und fünfode sechs Menschen wären bereits unter seinem Drachenross gefallen. Nachdem al Feinde sich hierum getotet hat, befahl Miao je Black Charcoal, sich im Kreis zu drehen, den Spie wild in all Richtungen zu schwingen und schnaubte verachtlich. Sein Aura beebte bis in die entferntesten Winkel der Welt. Miao je, der Meister der Donglai Hol, ist hier. Wer wagt es, sich mir entgegen zu stellen, die die Händen, die Herbeilten, in zu Singeln, erschrecken vor seiner immensen Zerstörungskraft und wicken panisch Zurück. Niemand wagte es, weiter vor zu dringen. Och Miao je selbst war nicht simpelig. Black Charcoal, das in Trug, stürmte plötzlich vorwärts, schwang den Spie und Griffen. Beachtet Yuan Fang und Lai Yuhan nicht mehr, Su Biao hat sein Reittier verloren, und wenn die beiden in nicht aufhalten konnten, waren sie völlig nutzlos. Musst sich nur noch darauf konzentrieren, vorwärts zu stürmen und den beiden zu helfen, Su Biaos Manner aufzuhalten, die ihm zu hilfeilen wollten. Tatsächlich veranderte sich Su Biaos Gesicht ausdrucksschlagartig, sobald die drei aus der Luft gefallen waren. One Reittier wagte es nicht, Lai Wuhan und Yuan Fang frontal entgegen zu treten, und griff beinahe die Flucht. Doch Lai Wuhan und Yuan Fang ließen ihn nicht entkommen, ihr Drachen schossen blitzschnell vor und nahmen die Verfolgung auf. Hinter ihnen ertönte ein pfeifendes Geräusch, als würde der Wind durch die Luft pfeifen. Emport wandte sich Su Biao zurückzuschlagen, und stiess seinen Spie gegen Lai Wuhans Spie. Ein lauter Null holte weiter, und weißes Licht sagte auf. Lai Wuhan turmelte auf seinem Drachen, und trotz der Kraft seines Reittiers wäre beinahe zu Boden geschleudert worden. Doch die Stock seines Gegners hielt stand, und entging nur knapp einem Sturs. Su Biaos Spie wurde weggeschleudert, sein Hand blutet stark und turmelte zurück. Kapitel 201-2, unerwartetes Unglück, Teil 2. Su Biao war tot, und die Mitglieder des Gebirges, die von den Streitkräften der Donglai Hol vernichtend geschlagen worden waren, gerieten sofort in Panik. Die Holenmeister, die das Glück hatten zu überleben, winkten sofort im IT den Handen und riefen, Rucksack von den 100 Angreifen waren nur noch etwas mehr als 30 übrig, die in Panik flohen. Die Flüchtenden waren von tiefer Trauer und Emporung erfüllt, sie mussten in ein Falle geraten sein. Why sonst hatten die Streitkräfte der Donglai Hol so grausam sein können? Nicht einmal ein einziger Kultivierender des 5. Grades des Weißen Lotus oder darunter war zu sehen. Über 100 kämpften gegen fast 20 hochrangige Experten, darunter sogar Holenmeister und Bergfürsten. Die Kampfkraft des Feindes war unglaublich grausam, konnte im IT wenigen Mannen viel besiegen. Selbst der Bergfürst, ein Kultivierender des 2. Grades des Grünen Lotus, war gefallen. Why sollte dies Schlacht nur weitergehen? Miao je blickte sich und sah, dass niemand mehr im Leben war. Sofort lenkte Black Charcoal und stürmte vorwärts. Dank seiner Geschwindigkeit holt es den letzten fliehenden Feind ein, schloss zu ihm auf und stiess im einen Spie in sein Drachenford, wodurch der Mann zu Boden stürzte. Yuan Fang und Lai Yuhan stürmten von beiden Seiten im IT gesackten Speeren vor. Unsichtbar Magi, wie ein Greifbeerkraft, traf den Mann, so dass Blutspuckte und sich im Boden wand. Miao je hielt seinen Spie waagerecht, die Verfolger hinter ihm in der Fortsetzung der Verfolgung zu hindern. Verstand die Lage des Feindes noch nicht, es schien, als gehorten dies Angreifer nicht zu Xiaos Fraction. Muss die Situation erst genau einschätzen, nicht in einen Hinterhalt zu geraten. Black Charcoal trug ihn langsam vorwärts und schlug im dem umgekehrten Schupenspeer die Gesichtsmaske des Gegners weg. Der Mann fleht sofort im Neid, gebt Juk. Ich ergib mich im einem scharfen, dreischneidigen Spie auf die Brust seines Gegners gerichtet, schnaubte Miao je verachtlich. Wer seid und warum wagt es, mein Donglai Hol zu befallen? Sprecht. Wenn och nur die geringste Luge von Juk sprecht,
Wordjuk dieser Holenmeister your Geburt verfluchen lassen, Guy Berg, were kommen vom Guy Berg, der man du Tiet zittend vor Angst auf den Toten Subiau. Das ist Subiau, der Bergmeister des Guy Bergers. Ich sprech die Wahrheit. Ich flehe den Holenmeisteren, nadig zu sein und mich zu verschonen, war zutiefst erschrocken über die sen Holenmeister. Der Gegner war unglaublich stark. Etwa 20 Mann hatten die gesamte Streitmacht des eigenen Bergers besiegen können. War dies nur ein Hol oder war alles abgesprochen? Guy Berg, fragte Miao Yi und hob die Augenbrauen. Der Guy Berg lag gleich nebenen. Why konnte ihn nicht kennen? Kommt aus der Präfektur Wanching, Genor der Monchem Boden, aus des sen Mund Blutstromt, nickte wiederholt. Yuan Fang und die anderen sahen sich verwirrten. Die Leute vom Wanchingen Wiesen waren wirklich unglaublich dreis. Wollten sie etwa einen Konflikt zwischen den beiden Palasten anzetteln? Och Miao Yi fragte neugierig, warum hatte sehr Donglai Hol überfallen? Ich kenn die genauen Umstand nicht, sagt der Mann kopfschüttelnd. Ich weiß nur, dass der Bergfürst uns ausrichten ließ, dass es ein groß Belohnung gibt, wenn jemand den Bergfürsten des Shanhai-Gebirges, Qin Weiwei, gefangen nimmt oder totet Qin Weiwei, fragte Miao Yi überrascht. Doch verstand schnell den Grund. Das Wanchingen Wiesen wollte sich in Yang Qing rächen. Sie hatten es nicht gewahrt, das Nanchuanan Wiesen zu infiltrieren, aus Angst, schwachen Preiszugeben und in Schwierigkeiten zu geraten. Sie hatten Qin Weiweis Ankunft in der Donglai Hol akribisch ausspioniert und glaubten, sie schnell gefangen nehmen zu können. Mit den Truppen der Donglai Hol waren sie natürlich machtlos. Sobald sie als erledigt hatten, konnten sie triumphierend absehen, was einem Schlag eines Gesicht von Yangqing gleichkam. Die Gegenzeit hat die Donglai Hol unterschätzt und wusste auch nicht, dass Miao Yi über so stark Truppen und Förder verfügt, was zu einem unüberwindbaren Hindernis führte. Sie scheiterten nicht nur in Qin Weiwei, sondern die Donglai Hol hat auch noch den Bergherrn des Guy Bergers getötet. Verdammt, das Geburtsdatum und die Geburtszeit dieser Schlamp passen tatsächlich nicht zu meinen. Sie ist so einfach davongekommen und hat dem alten Mann in der Donglai Hol Unglück gebracht. Miao Yi seufzt immer wieder. War der Meinung, dass sein Donglai Hol Qin Weiwei unbeabsichtigt vor einer Katastrophe bewahrt hat und dass sich den Titel des Holenmeisters redlich verdient hat. Musst Yangqing finden und bei dessen Rückkehr eine Belohnung fordern. Befragt den gefangen genommenen Kultivierenden noch einig Mail, doch außer der Information, dass Verstärkung vom Guy Berg nahe der Donglai Hol eingetroffen war, hatte kein weiteren Wortwahlen Informationen. Dieser Mann war nur ein einfacher Soldat, der nicht wissen konnte, welch weiteren Schritt sein Fortsetzten unternommen werden. Miao Yi zögert nicht lange, dreht sich und sagt, behaltet ihn im Auge. Sein Leben ist noch von Nutzen. Yuan Fang, schicks zwei Leute zum Guy Berg, Informationen zu sammeln. Yuan Fang du Tiet sofort auf zwei kultivierend des 5. Ranges des Weißen Lotus. Unmittelbar danach sobert rasch das Schlachtfeld. Bei der Überprüfung stellte Miao Yi fest, dass auch einen kultivierenden des 6. Ranges und zwei kultivierend des 5. Ranges des Weißen Lotus verloren hat. Ein Schlacht, die 3 Leben gekostet und mehrere verwundet hinterlassen hat, bereit, Kapitel 202:1, unerschütterliche Entschlossenheit, Teil 1. Miao Yi versteht zu Biaos Speichering beilofig. Obwohl in die restlichen Gegenstand reisten, wusste dass nicht einfach so ein Pferd reiten konnte, wenn es zu futtern, Belohnungen waren notwendig. Als Holenmeister mit niedrigem Kultivierungsniveau war es nicht leicht, ein Gruppe hochrangiger Experten anzuführen. Die Hasen der Menschen waren wichtig, und Belohnungen ebenso, besonders die als später weiterhin ihr Leben riskieren mussten. Verteilt die restlichen Gegenstand nach ihren verdiensten. Yuan Fang und Lai Yuhan, die Su Biao, den Bergmeister des Guy Bergers, getötet hatten, verdienten natürlich die Anerkennung. Die Wunschkraftperlen der 5 anderen getöteten Holenmeister wurden in dies beiden verteilt. Die anderen erhielten den Rest entsprechend ihrem Kultivierungsniveau,
und die verbleibenden sechs Speicherung werden ebenfalls unter den sechs Personen im dem höchsten Kultivierungsniveau aufgeteilt. Plötzlich erhielt jeder einen unerwarteten Geldsegen, allein ein Kampf bracht weit mehr Nutzen als Jahreseinkommen. Abgesehen von denen, die bereits den betrachtlichen Reichtum des Meisters der Donglihol wussten, spürten allein Welli der Aufregung, und will hofften insgeheim auf weitere Angriff dieser Art. Doch allen war auch klar, dass dies Angriffe die Jorsprung der Donglihol nicht kannten und leichtsinnig vorgegangen wären, ein solch günstig Gelegenheit konnte nicht juig waren. Werden sie war ten, bis der Feind die Jorsprung der Donglihol grundlich erforscht hat, bever sie angriffen, where dies wohl das End der Donglihol. Noch wären die Streitkräfte der Donglihol etwas schwacher als die der anderen Präfekturen. Hat sich der Bergfürst des Gebirges, Su Biao, wohlständig vorbereitet, where der Ausgang dieser Schlacht angewiss gewesen. Miao Yi rief die Verwundeten zusammen, sammelte die Blätter des unsterblichen Essenzkrauts und heilte ihr Wunden im winzigen Sternenfunken, bever sein Manner new formiert. Yang Xiu bracht Tjener und Schwer zur Werften der Kust, ihnen Zuflucht zu gewähren. Von den verbliebenen 20 Mannen wären 3 gefallen. Zwei wurden ausgesandt, Informationen über den Feind zu sammeln, und eine blieb zurück, den sich ergebenden kultivierenden tief im Wald zu bewachen. Derzeit wären nur noch 14 Männer einsatzfähig. Die anderen verstanden nicht, warum jemanden aussandt, den sich ergebenden kultivierenden in den Bergen zu verstecken. Lai Yu han beobachtet, wie sein Mitschüler den sich ergebenden kultivierenden in die Berge trugen, und fragte, Holenmeister, was soll das? Unerwartet wechselt Miao Yi das Thema. Dieser Schurk Xiong Xiao war zu überheblich und hat im verhaltem Gesicht heimlich angriffen. Dies ist, Chang zu rätschen, wohin hat der Holenmeister Unsinn geredet, als sahen sich verwerten und verstanden nicht, worüber der Holenmeister redet. Lai Yu han versucht in zu erinnern, glot der Holenmeister etwa, Xiong Xiao und die Leute vom Gui Berg hatten sich verschworen, uns in einen Hinterhalt zu locken. Nein, Xiong Xiao war es, der uns überfallen hat, beharrt Miao Yi und fragte, Yuanfang, was denkst du, Yuanfang was nicht, was Sagen oder Antworten sollte, und konnte nur erwidern, Holenmeister, ich fürchte, wir können nicht lange hier bleiben. Wir wissen nicht, ob der Feind weitere Schritt unternimmt. Wenn vorbereitet kommt, fürchte ich, können wir ihn nicht aufhalten. Wir sollten den Angriff vorerst vermeiden und auf Verstärkung von der anderen Seite warten, bever wir entscheiden, wie es weitergeht. Miao Yi strich sich übers Kinn und sagt, so ist es, gehorchen meinem Befehl. Wir können nicht lange hier bleiben. Folgt mir direkt zum Schauteiberg und Raktuken diesem Schurken Xiong Xiao, als sie das horten, wären als sprachlos. Der Kuenier Berg hat uns überfallen. Welch rasch sollte das Verhang sein? Doch als der Holenmeister der Hand winkte und auf seinem Drachenross den Angriff anführt, blieb allen nichts anders übrig, als ihm schnell zu folgen. Am Holeneingang im nahen Gebirge beobachtet Yarrow Ruotian die aufbrechend Gruppe und schüttelte den Kopf, selbst die klein Donglihol findet hier kein Ruhe, 15 kultivierend Rasten in der Morgendämmerung davon, ihr Drachenross wirbelten Schnee auf. Miao Yi, der die Gruppe anführt, hat sein Kampfrüstung bereits in seinen Aufbewahrungsring zurückgelegt. Yuanfang und Lai Yu han folgten dem großen Holenmeister Miao eilig, konnten aber schließlich nicht mehr zurückhalten. Yuanfang erinnerten vorsichtig, Holenmeister, der Gut hat doch eindeutig gesagt, dass es der Berg Kuenier war, der uns angriffen hat, nicht Hung Q Miao Yis Körper schwankte leicht, als an heraneilt. Sein Gesichtsausdruck blieb unverändert, als sagt, ich hegi keinen Groll gegen den Berg, daher gibt es keinen Grund für einen grundlosen Hinterhalt. Das muss ein Intrige Diocese Schurken Xiong Xiao sein, Lai Wu han schien es nicht lange ertragen zu können und riet im Eindringlich, Holenmeister, ich glaub nicht. Sie haben es auf den Herrn des Chienbergers abgesehen. Sie wollen sich im Präfekten rätschen, und das hat nichts im Xiong Xiao zu tun, niemand war dumm, obwohl sie es nicht ausbrechen, und ten sie all, was geschehen war. Als Lai Wu han und die anderen so deutlich sprachen, entgegnet Miao Yi, willst du etwa vorschlagen, dass ich den Truppen der Donglihol allein den Berg angreif? Was,
Wenn der Prefekt von Wanching, Liu Jingtian, bereits als vorbereitet hat. Where es nicht selbstmord, when wir nur MIT wenigen man angreifen werden, die Frage zielte direkt auf Liu Jingtian ab. Yuan Fang und Lai Wuhang wechselten verwirrt Blicke und Verstanden, was der Holenmeister im Schilde 30. Stellte sich absichtlich unwissend. Dan Horten sie Miao Yi Sagen, MIT unsere Gruppe können wir das Wanchingen Wesen nicht besiegen. Es ist besser, abzuwarten, bis der Herrscher des Anwesens Truppen Vergeltung ruft. Es geht hier Zwei-Palast, wir sind nicht stark genug, das zu bewältigen. Wir sollten die Lage erst einmal einschätzen, bevor wir etwas sagen. Plötzlich änderte seinen Tonfall und spuckte einen Speichelklumpen aus. Verdammt, diese Xiong Xiao hat immer weniger Eier. Weiss, dass ich die Chongfeng Hol angriffen heb, und trotzdem kann dies Demütigung ertragen, rasch zu üben. So jemand, der sich so erniedrigen und das aushalten kann, ist unglaublich gefährlich. Sein Status in den beiden Palasten ist weitaus höher als meiner. Wenn wir ihn jetzt nicht ausschalten, würde früher oder später zu einer versteckten Bedrohung wird mich nicht suchen, also nutze ich die Gelegenheit, ihn zu finden. So ist nehme ich in Gefangen, dann sehen wir weiter. Was den Kuenierberg angeht. Verdammt. Erst hat die Präfektur Chongping Main Donglai Hol angriffen, dann die Präfektur Wanching. Al den Ken, Main Donglai Hol ist ein Klumpenteig, den man nach Belieben formen kann. Wartet nur. Früher oder später wird MIT der Präfektur Wanching erbrechen. Wenn ich nicht allen sage, wie mächtig Main Donglai Hol ist, wird es nicht dabei bleiben. Main Donglai Hol darf nicht ständig von anderen beobachtet werden und Tag für Tag in Angst und Schrecken leben. Yuan Fang und Lai Wu han stimmten dem wollend ganz zu und waren ebenfalls der Meinung, dass die Donglai Hol unglaublich vom Peck verfolgt war. Mächtig Gebiet wie die Präfekturen Chongping und Wanching traten die Donglai Hol bei ihren Auseinandersetzungen stets MIT fassen, was jeden Holenmeister in standardiger Alarmbereitschaft versetzt. Die beiden glaubten jedoch, dass dies zwar MIT Chin Weiwei zusammenhing, Spekulationen aber auch MIT der geografischen Lage der Donglai Hol, die günstig zwischen den beiden Präfekturen lag und sich daher ideal für einen ersten Angriff nicht.